welcome back to the stream number. அப்பா மோகனே பாயா கிருஷ்ணா ரொனால்டோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மோகனே நீ விளாட்லான்னு பார்த்தா லாஸ்ட் நேரத்தில் மழை பெஞ்சிட்டு இது ப்ரோ. மாசக்காரன்பா அப்பாலஜின்னு 300 காயின் 30,000 காயின் குத்துக்கிறானுங்க, தான் தெரியல. வா ப்ரோ பண்ணுறது மழை வந்துருச்சு. அதான்டா இப்போ போயிட்டு கிரவுண்டில் பார்க்குறேன், மேகம் தெளிவாக இருக்கு, மழை இல்லை ஒன்றும் இல்லை, விருப்பாது. வாங்க ஜேசன் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. issue specifically affecting match result and match issue affected some matches played during the period below was confirmed satisfying something match result were not processed correctly when disconnection occurs. ஓஹோ ஆமாம், இது எனக்கும் இருந்ததுப்பா. இன்னைக்கு மதியானம் 2-3 பேர் அப்படியே கட் பண்ணிட்டு போயிட்டானுங்க. என்ன ப்ரோ 30,000 காயின்ஸு 30,000 ஜிபிடா அது. வணக்கம்யா, சாரி லேட் ஆகிட்டு. இல்லை நான் தான் லேட்டு, எவ்வளோ 10 நிமிஷம் லேட்டா? ஓ 30,000 காயின்ஸ்னா எனக்கு எப்படா கொடுப்பான்டே, மனசாட்சி தான் பண்ணுறேன். ப்ரோ ஐ காட் நெஸ்டா அண்ட் 4th 900 and 5th 900 பிளாக் அனிமேஷன் மேல்டி அண்ட் கேனவரோ. லைஃப்பில் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் அனிமேஷன் இன் 7 years. வாழ்த்துக்கள் ஐயா, இப்போ சந்தோஷம். பிளாக் அனிமேஷனாக வாங்கிட்டு இருக்கீங்க, பரவாயில்லையா ப்ரோ? 4th 900ல நெஸ்டா, அதுக்கப்புறமா மேல்டினி. சூப்பர் தலைவா, ஒர்த்து தான். மேலே ஒரு காயின் இவெண்ட் போட்டு டிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். டிவிஷன் ஆட்ரா யோகி வாயா. கிருஷ்ண முரளி வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மம்மி. இப்போ யோகிஜி காடம் டிவிஷன் ஆட்ரா போல வருவா போல. வாங்க எப்போச்சு ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஆமா நண்பர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. லைக்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ். 50 லைக்கு போகலாம் பாருக்கா. ஆல் டைம் அண்ணா இருக்கும் என் தங்கமே உனக்கா. வாங்க ப்ரோ கேஒய்பி சாட்ஸ் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. காட் ரீகோஸ்டா இன் டோக்கன்டா. வாழ்த்தையில் என்ஜாய் பண்ணா. எனக்கு இன்னும் தரல, அவனை தரையா மாட்டுறானுங்க. அப்புறம் நெஸ்டா எப்படி பண்ணுறான், விளாட்றியா டிவிஷன்னா? நெஸ்டா தாண்டி போடுறதுக்கு அவன் அழுவான். சமையல் ஷோ டைம் நம்ம யாராச்சும் வசீம் நம்ம போறாரா? இந்த ஷோ டைம்னா போனால் அதோட அவ்வளோதான், சத்தியமாக வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். இந்த ஷோ டைம்னா சத்தியமாக போகிறதே வேஸ்ட்டு. லாஸ்ட்டு வந்த ஷோ டைமாவது பரவாயில்ல, எல்லாருக்குமே நல்ல ஸ்டாட்ஸ் இருந்தது அந்த பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இது சும்மா ஏதோ தண்ணி கேன் போட வந்தேன் சார்ன்ற மாதிரி விட்டுருக்கானுங்க. இந்த கார்டு வேஸ்ட்டு. அதுவும் இதில் எவனுமே ஃபார்ம்லேயே இருக்க மாட்டான். அடையானினா ஏதோ இங்கே பெறட்டுறான் அங்கே பெறட்டுறான்றானுங்க. மேட்ச்சில் அவன் கன்சிஸ்டன்சியே இருக்காது அவன்கிட்ட.
நானா அவனோட இந்த கார்டு வச்சிருக்கேன். அது பேர் என்ன, அந்த ஹைலைட்டட் கார்டோ என்னமோ ஒன்று வச்சிருக்கேன். அது அந்த கார்டே எப்பயுமே ஈல தான் இருக்கும், இடியில் தான் இருக்கும். இடினா பார்த்துக்கோ அவன். செகண்ட் டிவிஷன் டுடேடா. ஆஹா, டிவிஷன் 2 போயிட்டியா அச்சாப்பா. இதுக்கு மேலே தான் உனக்கு வேட்டையா ஸ்டார்ட் ஆகுது. நமக்கு கிடைக்குமா மாமு? என்ன பர்கர் இல்லை பீஸாவா? பிரியாணி தான். ஐயா பிரியாணியா? ரைட்டுப்பா. ஐயா என்கிட்ட இருக்கு அந்த கார்டு எல்லாம் இருக்கு. எந்த கார்டு இருக்கு உன்கிட்ட? இது இப்போ விட்ட ஷோ டைம் எடுத்துட்டியா? There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when in the face of anything, bro, foreign food நல்லா இருக்கா இல்ல? And the fans puff out their chests proudly. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. லைட் வர கரெக்ட்டா மூஞ்சில அடிக்குதுப்பா. வெறுப்பா அது விளையாட ஒரு மாதிரி கண்ணு வலிக்குது. One of the most eagerly awaited games in football. எப்படி தான் இந்த பெரிய பெரிய கைங்கலாம் விளையாடுறானே தெரியல. Tony Adams, now there is a proper defender, Jim. Well, not too many Englishmen can rival his leadership qualities, Peter. He just had so many strengths. You could go on all day about him, couldn't you? Well, the ball control peak இருக்குப்பா. மஞ்சாம்பி இது செமையா இருக்கு பால் கண்ட்ரோல். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பையனை வச்சு யூஸ் பண்றது. செம ஸ்மூத்தா இருக்கும். மொமெண்டம் ட்ரிபிளிங் ப்ளஸ் ஆக்ஸலரேஷன் வேற மாதிரி இருக்கு. And here's Shevchenko. He's picked his way. He'll try for distance. It's loose and there's a glass போடியா. ஆஷா glass போட்டா கண்ணுல ரிஃப்ளெக்ஷன் அடிக்குதியா? Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Now it's Aguero, and he's been shifted off it. Manchester United, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. And it's Aguero. Always goal side, and the shot! புறா பர்ஃபெக்ட்லி வெல் அடிக்கிறான். என்னையா கிளாஸ் போட்டா நல்லா இருக்கா? பவர் கிளாஸ்னா இல்ல மச்சி. 20 நிமிஷம் லைட் ஆஃப் பண்றேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எப்படி கேமரா நல்லா இருக்கா? ஓகே தானே இப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணது? இல்லை அதாவது ரொம்ப கேவலமா இருக்கா? That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. La irukka ba. Now it's Shevchenko. No, that's been intercepted. Salah. Out towards the flank. And here's Aguero. He's going for goal. பக்கா நல்லா தான் இருக்கு. குட். அப்போ ஓகே விடுங்க. அப்போ லைட் வேணாம்பா. எப்பா லைட்டு வந்தோடனே எனக்கு ஃபோனோட இதுவே போதியா, எனக்கு கண்ணு வலிக்குது பயங்கரமா. கன்சி ரவுண்டா விளையாடவே முடியல. Fernandez. And here's Aguero. ஆப்போனன்ட் வந்து பிரஷர் போலப்பா யப்பா. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to. நம்பர்ல ருமி மாமாக்கு டோட்டலி செட் ஆயிட்டேன். இப்போ ருமி மாமா வந்தா எனக்கு தெரிஞ்சு பாக்குமா. இப்போ தான் போட்டு எடுக்கலாம். அப்போ லைட் போடணும். ரிஸ்க் எடுக்காத. ஆனா டார்க் ரூம்ல மொபைல் யூஸ் பண்ணா பவர் இன்க்ரீஸ் நாட் சேஃப். ஓகே தானே ப்ரோ? எல்லாம் ஓகே தானே? ஃபேஸ் கிளியரா தானே இருக்கு? அதான் ஓகே தானே? They might not have made the most of their chances so far, but சூப்பரா இருக்குப்பா. டிவிஷன் கூட ப்ளே பண்ணிரலாம். ஆனா இந்த 50 காயின்ஸ் இது கஷ்டமா இருக்குயா. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating.
So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the ஓ break. ஆல் டைம் என்ன இருக்கும் என் தங்கமே உனக்காக வாழணுமே எப்பவுமே உனக்காக இருப்பேனாப்பா போதுமே. இன்னைக்கு டார்கெட் வந்து 2200 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இன்னும் 90 பாயிண்ட்ஸ் தான் தேவை. 90 தானா 90யா 85 பாயிண்ட்ஸ் தான் 83 பாயிண்ட்ஸ் தான் தேவை. தொடர்ந்து நேற்று மாதிரி ஒரு 4 மேட்ச் ஜெயிச்சா நீங்கள் போயிடலாம் ஈஸியாக. வேணாம் ப்ரோ லைட்டு போடு கண்ணு போயிடும். இதோ எரியுதியா லைட்டு மேலவே அவ்வளோ பேர் லைட் எரியுதியா எனக்கு. ஆல்ரெடி டியூப் லைட் எரியுது எல்இடி பல்பு. அது இல்லாமல் நான் எக்ஸ்ட்ரா லைட்டு போட்டிருக்கேன் ஃபேஸ் பிரைட்னஸ்க்காக. ஆல்ரெடி எரியுது லைட்டு. இல்லை என் ஃபேஸே தெரியாதுயா சுத்தமாக. நான் அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணால் சுத்தமாக என் ஃபேஸே தெரியாது. That is masterful defending. Well, you'd expect nothing less from him, Peter. Manchester United are looking to go forward now. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Oh, this looks sharp. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. Haaland unable to make it happen. நான் கூட என்னமோ நினைச்சேன். நான் யூஸ் பண்ணுற லைட்டு வந்து இதை பாருங்கள். இது வந்து நானே உருவாக்கின லைட்டு. உள்ளே வந்து எல்இடி 8 வாட்ஸோ என்னமோ இருக்கும். இது நார்மலாக செருப்பு டப்பா. அதில் வந்து மேலே பட்டர் ஷீட்டு இது பண்ணி உள்ளே அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் இது பண்ணுறதுக்காக பண்ணியிருக்கேன். இத்தனை நாளாக நம்ம மூஞ்ச பிரகாசமாக காமிச்சது அதுதான். பட் என்னன்னா அதை விட கம்மி வாட்ஸ் வாங்கிடணும் போல். இது ரொம்ப அடி இது. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Adams cuts it out. And it's Owen. Well into the second half, and still there's nothing between them. And here's Mohamed Salah. He is through here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, he's been caught on it நல்லா பண்ற ப்ரோ. பிரில்லியன்ட். நான் யோசித்தேன் அதை இப்படி போடலாமான்னு. சும்மா ஒரு ஐடியா கிடச்சிது அவ்வளோதான். அப்படியே தூக்கி போட்டேன். அதில் எடிட்டிங் பண்ணுறதுனா ஒன்றுமே இல்லையா அதில். அது நம்ம வந்து எடிட் இருக்கிற அளவுனா நம்மளுக்கு மூளை கிடையாது. கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரியேட்டிவாக யோசிக்கிற அளவு கொஞ்சம் மூளை இருக்குது. எடிட்டிங்னா அவ்வளோ வராது. கொஞ்சம் சோம்பேறி நான். இந்த தூக்கி அதில் போடணுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு போனேன். Haaland into the last quarter of an hour. Manchester clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And here's Aguero. And he's got Aguero! என்னடா போஸ்ட் தவிர மிச்ச எல்லா இடத்துலயும் அடிக்கிறான். ஆன் கார்னர் டுட்டோரியல் போடணும் ப்ளீஸ். புகழ்ச்சி பிடிக்காதுன்னு சொல்லு. ஓ இல்லையா நான் அவ்வளோ அதெல்லாம் அது எடிட்டே கிடையாது. அவ்வளோலாம் கிடையாது. அது வேற ஒரு வீடியோ எடுத்து அது ஓவர்லே மேலே இது பண்ணி அதோட சென்சிட்டிவிட்டி கம்மி பண்ணாலே முடிஞ்சு. அதில் வேற எதுவுமே இல்லை அதில் பண்ணுறது. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a go. எடிட்டிங்னா இவரோட வீடியோ பார்த்துருக்கியா? அந்த டர்க்கிஷ் eFootball ஒருத்தர் போடுவாரியா? அவர் யார் அவருக்கு எடிட்டர்னு தெரில. செம்மையாக இருக்கும் அவர் வீடியோஸ் எல்லாமே. அது அடுத்து 9Lோட எடிட்டிங்கும் நல்லாயிருக்கும். க்ளோஸ் இதுவாக இது பண்ணுறது அதெல்லாம் அவனுங்க தனியாக ஆள் வச்சுருப்பானுங்க எடிட் பண்ணுறது. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. That's a sharp pass. Now it's Haaland. It's a decent chance to counter-attack. Oh, that looks a cracking ball. Silvestre. வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம் தலைவா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்னன்னா என்னமோ சொல்கிறீங்க ஆனால் எடிட்டிங் சொல்கிறேன்.
Well, the scoreline may have a disappointing look about it, சர்வே Peter, கம்ப்ளீட் but பண்ணிட்டியா? that's where it இல்ல ends. I இன்னும் think this பண்ணலனாயா? game has had a real டைட்டில் lively feel, and பெண்ட் இட் லைக் I'm பிசி. not ready to give up ரைட்டுப்பா. on it yet. நான் இன்னும் சர்வே எதுவுமே போடலையா battle நானு? of endeavour, enterprise, and now endurance. நாயா இது கோலே போக மாட்டேங்குது. ஆர்ச்சஸ்டேட்டர் இல்லையா? ஆர்ச்சஸ்டேட்டர் யாருமே இல்லையா? வாங்க ப்ரோ பீட்டர் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் நண்பா. நிறைய பேர் லைக்கை போனால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதனால் லைக்கை போட்டு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். No winner in 90, 30 more to come. இவர் வந்து And it's ஃபுல் Vieira. ப்ரெஷர் போலப்பா இவர். Stam. And Fernandes. Mohamed Salah has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And it's Salah. Fernandes. Knocks it out wide. Oh, that's fabulous. And he decides to cross it. சலிபா Whistle's gone. பெனால்டி யார் அக்கௌண்டியா இது? எந்த தான் ப்ரோ காயின் அவன் காயின் இவன்ட்டு தலைவா. அப்போ அவர் ரைட்ல போட்டு வேஸ்ட் பண்றான். நான் மட்டும் லெஃப்ட்ல போட்டு கிளப்பிட்டேன். அகோரா எத்தனை ஷாட் ஒன்னு கூட ஆன் டார்கெட்ல அடிக்க மாட்டான். அத்த பொறம்போது சேவத்து போட்டான். இதுதான்யா பெனால்ட்டியே எனக்கு வேணான்றேன். எனக்கு கோலா கூட கொடுத்துருங்கடா, பெனால்ட்டி வேணாண்டா எனக்கு. Aguero, and he shoots! And the keeper couldn't hold it. Oh, that could be pivotal! இதுவே எப்படி எடுத்தான்னு தெரியல. ஓ ஸ்ட்ரைட்டா காவாலே தள்ளுறானா? அந்த இடத்துல வேற ஆப்ஷனே இல்லை நம்மளுக்கு. கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் போல. ஈஸி மெஸ்ஸி மாதிரி. ஏன் மெஸ்ஸி மாதிரினா புரியல. பெனால்ட்டி பிடிக்காது, கோல் தான் பிடிக்கும். சம்மந்தமே இல்லாம பேசுற நண்பர்களே. 100 காயின் மேல்டினி ஸ்டூமா? கேன் வி ஸ்பின் ஃபார் மேல்டினி 100 காயின்ஸ்? இப்போ இந்த 100 காயின்ஸில் வந்து மேல்டினி குத்துறானா என்ன ப்ரோ ஆகும்? அவ்வளோதான் 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 முடிச்சு ஜாலியாக இருப்பேன். வந்து அதுக்காகவே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு ட்ரிக்ஸு இந்த இடத்துல பண்ண போகிறேன். மார்னிங் மெஸ்ஸியை பிடிக்கும், நைட்டு யோ இவ்வளோ ஓப்பனானா கமெண்ட் பண்ணாதயா. அதை அந்த ஏதாவது இதுவாவது போடியாயோ, பச்சையாக அப்படியே பேசுறியாயோ, மனசாட்சின்னு இருக்காயா உனக்கு? ஒரு மாட்ரேட்டர்னா மாட்ரேட்டர் மாதிரி பண்ணியாயோ? பாரிஸு பாட்டு போட்டு பேக். நண்பர்களே சாரியா, அண்ணா நீ ரொம்ப அதை அசிங்கமாக போட்டனா. நீ ஏதாவது ஹேஷ்டேக்ஸாக ஏதாவது யூஸ் பண்ணிடலாம். நண்பர்களே இப்போ வந்து ஒரு ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சும்மா சுத்த போகிறேன். வேறு மால்டினி வேறு டீம் நேம் வச்சுருக்கேன். ஹீரோவில் நேஷ்னல் டீம் இட்டாலி. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மாலத்தியே கொடுக்குறான். மாலத்தி இட்டாலி. இனிமே ஐ அப்பாலஜைஸ் மெசேஜா, சாரி விடு பார்த்துக்கோ. இப்போ வந்து அப்படியே என்ன பண்ணுறோன்னா கான்ட்ராக்ட் போயிட்டு அல்காரத்தை இப்போ மாற்ற போகிறோம். நம்ம கான்ட்ராக்ட் போயிட்டு ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு சிஎஃப் சைன் பண்ணுறோம். வேறு சேட்டில் க்ரீனில் பேச சரிப்பா. அப்படியே வெளியே வந்துட்டு மாலதி பேக்குக்கு போகிறோம். மாலதி பேக்கை வந்து சிஆல் கொடுக்குறோம். இப்படி ஒரு சுற்று
கிடைச்ச கேனை வரவே திருப்பி ஒரு தடவை சுற்றுறோம். அதுக்கப்புறமா கீழே ஒரு ரொட்டேட்டை போடுறோம். திருப்பி வெளியே வரோம். திருப்பி ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸில் ஒரு 4 தடவை பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறமா இதை கொடுத்துட்டு டீட்டெயில்ஸில் ஒரு 4 தடவை பார்க்குறோம். கம்மான் பிசி ஜண்டா இப்போனாலும் தரப்போகிறதில்ல, அது எனக்கும் தெரியும். பட் ஏதாவது பண்ணுவேன்னு பண்ணுறேன். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா திருப்பி சிஆல் கொடுத்துட்டு ஒரு ரொட்டேட்டை போட்டு நம்ம டார்கெட் மேல்டினியை ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு அவரோட ஸ்டாட்ஸை லாஸ்ட் வரையும் பார்த்துட்டு திருப்பி வெளியே வரோம். இது ஒரு 3 டைம்ஸ் ரீசெட் பண்ணி அகெயின் கேன வர கிடைப்பான். ரைட்ப்பா. இப்போ அப்படியே வெளியே வந்துட்டு திருப்பி 100 கேன்சல் தரோம். திருப்பி காயின் பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லும். ஓகேன்னு மட்டும் கொடுக்குறோம் நம்ம. இப்போ வந்து நான் 100 கொடுத்துட்டு கேன்சல், 100 கேன்சல், 100 கேன்சல், 1 2 3 4 5. லெட்ஸ் பேக் மால்டினி. மால்டினி வந்துட்டான் ப்ரோ. மால்டினி ஏம் ஆஃப் எப்படி இவ்வளோ பண்ணியா நம்மளுக்கு தரமாட்டான்னு எனக்கு தெரியும். ஆனாலும் ஒரு அல்ப ஆசை, கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. இது வந்து திருப்பி நம்ம இன்ட்ரே சூஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்த டார்கெட் நம்மளுக்கு ருமி. சரி நண்பர்களே, டிவிஷன் புஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஏஎம்எஃப் மால்டினி கனவுல. நண்பர்களே கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 2113 பாயிண்ட்ஸு. 2113 பாயிண்ட்ஸு. இப்போ நம்ம டார்கெட் வந்து கரெக்டாக 2200 பாயிண்ட்ஸ் பிஃபோர் த லைவ் எண்ட்ஸ். கரெக்டான 1.5 hours இருக்குது. 1.5 hours எல்லா மேட்சும் ஜெயிச்சா போயிடலாம். இந்த நடுவில் நேற்று ஒரு இன்னைக்கு மார்னிங் ஒரு லாஸ் வாங்கிட்டேன். அது வின்னிங் மேட்சாக லாஸாக வாங்கிட்டேன். அதுதான் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. பட் நடுவில் அந்த ட்ரா கூட ஒரு நல்ல ஆப்போ கூட தான் விளையாடினேன். என்ன ப்ரோ மால்டினி பேக் வைப் பண்ண போறியா? இல்லை ப்ரோ, வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. நான் வந்து ருமி மாமாவுக்கு தான் வெயிட்டிங் ப்ரோ. இப்போ ஒன்லி வெயிட்டிங் ஃபார் ருமி. ஆமா நண்பா, வித் 100 காயின்ஸில் ட்ரை பண்ணார். நான் பண்ணுறேன்னு பாரு வைப்பு ப்ரோ. பண்ண போகிறேன்னா சொல்லு ப்ரோ, லைவில் சுற்றுவோம். பண்ண போகிறேன்னா சொல்லு, லைவில் சுற்றுவோம். அதை பண்ணுற மாதிரினா 2 நாளைக்கு முன்னாடி காயின் ஆஃபர் இருந்தது, போட்டு வச்சிருக்கலாம்ல. இப்போ நீ வந்து ஃபுல் காசு கொடுத்தா சுத்த போற. என்னயா நீ போயா. ஆப்போ ரேங்க் யாரா பார்த்தீங்களா ப்ரோ? ஆப்போ ரேங்க் யாரா பார்த்தீங்களா? ஆப்போ பாயிண்ட்ஸ் ஆண்ட்ரூ சினியஸ்டா நிக்கம்ச்சியாம் போகிறேன். ஆல் டைம் ஆனா இருக்கும். தங்கமே உனக்காக வாழணுமே, மனம் சொல்லுமே உனக்காக இருப்பேன் நான் பாசமா எப்போதுமே. அதுவாது 100 ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஆல்ரெடி 60 ஸ்பின் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. என்னையா சொல்கிற? 60 ஸ்பின் பண்ணி யாருமே தரலையா? 2005 ரேங்கியா? 5 ரேட்டிங்கா? பால் மாதிரி ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீ பொசிஷன் கேம் ஆடுறாயா? ப்ரோ 60 ஸ்பின் பண்ணிட்டியா ப்ரோ? சொல்லவே இல்லை என்கிட்ட. 60 ஸ்பின் பண்ணியிருக்கியா? 60 ஸ்பின்ல யாருமே தரலையா ப்ரோ? விஷால் ப்ரோ ரேங்க் 2005 இருந்துச்சு. கொனாமி சொல்றான் மால்டினி இல்லை ஒரு இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன்.
60 ஸ்பின் பண்ணி யாருமே தெரியல ப்ரோ. இத்தனைக்கும் நீ லாஸ்டா யாருமே எடுக்கலையா ப்ரோ? நீ எப்படி ப்ரோ அப்புறம் யாருமே தரல? 60 ஸ்பின் பண்ணி யாருமே தரலையா? நீ தப்பு பண்ணிட்ட ப்ரோ. அந்த ஈவெண்ட் முடிகிற நாள் நைட்டா சுத்திருக்கணும் ப்ரோ. நீ நடுவுல சுத்தினா தரவே மாட்டான் மோஸ்டா. இத்தனை நாளா விளையாடுற உனக்கு தெரியாத கான்செப்டா? நடுவுல பேக் சுத்தினா தரவே மாட்டான். செட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுக்கு மேல ஒன்னே ஸ்டார்டிங் அந்த பேக் விட்டோடனே சுத்தணும், இல்ல அந்த பேக் முடியும் போது சுத்தணும். லாஸ்டா பண்ண பேக் ரொனால்டோ. அடா ஐயோ, ரொனால்டோ வந்து ஆயிருச்சு ப்ரோ. நானே 3000 கோல் அடிக்க போறேன் ப்ரோ ரொனால்டோ வச்சு. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, I don't think I've ever seen a defender, let alone any player, make such a meteoric rise in the manner the Lick did, Peter. Just absolutely phenomenal. A player way ahead of his years, and his composure. அது டுட்டோரியல் பண்ணனும் ப்ரோ. நான் நிறைய அந்த டிடி கத்துக்கிறதுக்கு. ஷா. Yeah, he'll certainly be leaving his டிடியே mark on வர this game, மாட்டேங்குது quite டப் possibly டப்னு. actually at both ends. Now who's going to be first to this? Threads one in. Now it's Mbappe. And the shot! 60 ஸ்பின் வேஸ்ட் தான். ஆட் பின் பாயிண்ட் கிராஸ் ஃபார் மெஸ்ஸி. யோ நல்லா ஞாபகப்படுத்தின. பஸ் அது இருக்கானே தெரியல. நான் போய் பார்க்குறேன். அமௌண்ட் வந்தா போவேன் ப்ரோ, இல்லைனா சாமி விட்டனே நினைச்சிட்டு போயிடுவேன். சேஞ்ச் நேம் இன் கேம். யோ அதுதான் அந்த மேட்ச் முடியும் போது ஞாபகப்படுத்தியா எல்லாம் ரெண்டுமே மறந்து போய் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். Gerrard getting this one clear. Roberto Carlos. No change to the score. 0-0 it remains. Iniesta plays the game a step ahead of almost anyone. Inter really do like their passes from deep, Peter. Jana vara vella vandam bro. Quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Roberto Carlos. Corner tutorial please. Change name in game ya. So அதான் மச்சி இந்த மேட்ச் முடியும் போது கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தியா? That is good pressure. பெட்ரி எப்படி எடுக்கறான் பால்? Gerrard. ஆல் டைம் நல்லா இருக்கும் தங்கமே. உனக்காக வாழணுமே. மனம் சொல்லுமே உனக்காக இருப்பேனா பாசமா எப்போதுமே. ஐயா லாங் ரீச் டாக்கிள் பவர் பாத்தியாப்பா? எஃப்டிபி ஆனாலும் பேட்டு வின்னாலும் லாங் ரீச். வான்புரூக் கோஸ் அந்த லாங் ரீச்னால தான் அந்த பால் எடுத்தான் இப்போ. Pedri, a player who needs no introduction. Brazil disappointing in the end there. நல்லா பண்றான்ப்பா டிஃபென்ஸ். And here's Eto'o. And he's found a way past. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Could move up a gear here. Now it's Roberto Carlos. Iniesta, well read, and the danger is averted. And a goal here just before half-time could mean a great deal. Koundé to Gerrard. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Vieira. And it's Iniesta. And here's Mbappe. Oh, good read. And that's gone loose. Crosses it in here. Neuer claims it without any fuss. என்கிட்ட ஒரு லேட்டஸ்ட் டிஃபென்ஸ் கூட இல்ல ப்ரோ. எல்லாமே பழசா இருக்கு. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. How's the first half compared with your expectation? ஏய் வின்சென்ட் காம்பனி இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல வந்திருக்கான்பா. பட் ஆனா எட்டோ இருந்தனால எடுக்கல நான். எஸ். அதான் ஞாபகம் வருது. Why I didn't put company. என்ன மாத்தணும்? இனி மாமா இந்த பக்கம் போட்டு மாமா அந்த பக்கம் இறங்கணும். வேற என்ன மாத்தலாம்? இன்சாகி மச்சான் செகண்ட் ஹாஃப்ல லெஜெண்ட். ரைட். இப்போலாம் எட்ஜ்டு கிராஸ் யூஸ் பண்ண மாதிரியே தெரியலையா? நியூ துராம் நல்லா
இல்லையா நியூ துராம் நல்லா இல்லையாவா யோ அவன் தான்யா மஜாவே என்னையா அந்த பிளிட்ஸு லூயிஸ் சுவாரஸ் எட்டு ஈஸியாக வின் பண்ணுறான்னு சூர்யா இல்லை ஆமாயா அவன் அந்த சுவாரஸ் பயங்கரமாக இருக்கான் போல ப்ரோ நல்லா இருக்கான் எல்லாமே இருக்கு போல அந்த சுவாரஸ் கிட்ட Inter clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. எப்படி தான் இந்த நியூ இயர் லவடா வரானேன்னு புரியல கஷ்டப்பட்டு கிரியேட்டிவா ஒரு த்ரூவை போட்டா எங்க இருந்து வரானே தெரியல உடம்புக்கு காண்டாது இந்த நியூ இயரை பார்த்தாலே எம்பாப்பேனே மறந்துட்டேன் ப்ரோ அத Inter Milan come out of the tunnel having undergone a change at half time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Iniesta. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Inzaghi. That's a good ball. foul இல்லையா என்னையா இதுனா ஐயோ என்னையா அதுனா ஃபவுல் இல்லையா என்ன ப்ரோ ஃபவுல் இல்லையா ப்ரோ அது ரீப்ளே நான் பார்த்தேன் ஏரியா ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது ஐ வில் பி வாட்சிங் வெயிட் பண்ணுங்க ஒருத்தா எப்படா அதனா டே எவ்வளோ கிரியேட்டிவா நான் பாஸ் அண்ட் மூவ் பண்றேன் ஆஃப்சைட் Offside. Referee not fair. Offside. செட்டிங்லாம் மாற்றி இருக்க என்ன ப்ரோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ஆடுற போல ப்ரெஷர்னா இல்லை ப்ரோ மேட்ச் அப் அண்ட் ப்ரெஷர் ரெண்டுமே கலந்த மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ Very few chances to talk of, Jim. Defense is, it seems, on top here. I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space. என்னடா இது பிரஷரே ஓட மாட்டேங்குது. Oh, this looks sharp. And this is Messi. Vieira, too strong, too smart. Inzaghi chasing after it. Neither of these two want to come off second best. ஒமால என்னனே புர்ல புறாவத்த பிளாக் பண்றானுங்க டேய் அநியாயம்டா Played into space. இதுக்கு மேல எப்படி விளையாடுறதுன்னு எனக்கு தெரியலனா எனக்கு ஸ்டார்ட் கம்ப்ளீட்டே பண்ணக்க வரமா கால் ஊறானுங்க. This has been a better game than the scoreline suggests and it really does merit a goal. Back to the keeper it goes. Check, the type of keeper who instills great confidence in his back line. And it's dealt with by the outrushing keeper. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Can he spark a counter here? Looking for the run. Oh, that is a big chance! Fake shoot போட்டு அடி fake shoot blue ball tackle என்னனே புரியலனா எனக்கு executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart. And it's difficult. Could be danger here. what the pedri ball in பண்றாரு ஐயோ bro இந்த கேம் bro இந்த கேம் எத நோக்கி bro போயிட்டு இருக்கு pedri ஐயோ sumptuous finish and absolute bro என்ன bro இதுனா pedri ball வாங்குறான் bro we have parity வினி கிட்ட இருந்து வாங்குறான் bro that is a diamond of ஏனா கஷ்டப்பட்டு அடிக்கதான் ஈஸியா அடிச்சு போய்ட்டான்டா மிஸ்டேக் யா bro எப்படி அது எப்படி pedri டிஃபென்சிவ் டச் இல்லாதவன் எப்படி அப்படி பால் வாங்குறான் அத ஈஸியா வின் பண்ற மேட்சை டிரா குடுத்துது everything to win but time has beaten them. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire. அது போன விஷயம்ல சுவாரஸ் சுத்த லவடே கப்பாங்க வாயில அசிமா வருது அந்த அவனா வந்து லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டுத்துலயே பிளிச் அடிக்குறான் காண்டாது எனக்கு யோ இமான் இன்னிங் மேட்ச கேவலமா
Not ideal for either side, of course. Although, if you look at the overall balance of things, அங்கதான் neither did அவன் enough to win லெஃப்ட்ல this. பிளிட்ஸ் பண்றான். And I அதுதான் think the result வெறுப்பாதுன்றேன். was quite fair. நான் தான் சொன்னேன்ல குரூப்ல. So just time for me to say ஏன் thanks to வச்சிருக்க Jim பெட்ரி for his என்னத்த பிக் டைம் wisdom பெட்ரியா and அது? to wish you all a very good evening. இந்த பெட்ரிக்கு டிஃபென்ஸ் ஸ்டாட்ஸ் இருக்கும். நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. இல்லையா மாதிரி பிளிட்ஸ் பண்றான். ஆஃப்டர் அப்டேட் ஸ்கிரிப்ட்ல சூப்பரா இருக்கு. -3 ப்ரோ. இன்னிங் மேட்ச் சீசன் 2ல வாங்க வசீம் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தெளிவா. பெட்ரி பிஸ்காலிட்டி அண்ட் டேக்கிள் 100+ ஃபார் டெம்பரவரி. ஓ நம்ம 4-0ன்னு லீட்ல இருந்தாலும் ஆஃப் டைமுக்குள்ள ட்ரா வின்னு பிடிக்கிறாங்க. கொஞ்ச நேரம் எனக்கு இப்போ அந்த திருப்பி திருப்பி ஒரு மாதிரி ஆதி எனக்கு வின்னிங் மேட்ச்சு. நான் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா எவ்வளோ சான்ஸ் நான் தான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபுல்லா. எப்படி இப்போதான் டிவிஷன் புஷ் பண்ண போற நீ, கமான். வெறும் பாதியா. ஓ எனக்கு லாஸ் ஆனா கூட நான் மட்டமா கேவலமா பீ மாதிரி அடி தோத்தா கூட அது எப்படின்னா ஒரு இதுவா இருக்கும். நம்ம நம்ம ஆள ப்ரோ, அதனால நம்மளும் அந்த மேட்ச் தோத்தோம் அப்படின்னு ஒரு இது ஆகும். ஓ வெறுப்பாது எனக்கு. அசமா வான்யா. நான்லாம் 5 மேட்ச் லாஸ் ஆகி அதில் நிறுத்திட்டேன். உன் ஸ்ட்ரீக்கு ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ கூல்டவுன் அவ்வளோதான். லாஸ்ட் மேட்ச் இட்ஸ் லாஸ்ட் மேட்ச், அது அதோட போயிடுச்சு. சரி, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த ஃப்ரெஷ். ஓகே, டைனமிக் டிஃபிகல்ட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு மச்சி, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இல்லை ஞாபகப்படுத்தினா ஐயா. ஓகே, ஜஸ்ட் 24K தான். ஆல்ரெடி கிராஸ் மில்லியன் பீப்புள் ப்ரோ. இதுனா ஒரு பாயிண்டே இல்லை ப்ரோ. இப்போ நான் இருக்கிறதுனா வந்து ஈஸியாக அடிக்கலாம் ப்ரோ. நான் இந்த பாயிண்ட் வந்து எப்பயும் அடிக்க வேண்டியது. ரேங்க் 1னா தலைவா குட்டி சட்டி போட்டாலும் நடக்காது தலைவா. நானும் அந்த லாஸ்ட் மேட்சை மறக்கணும் பார்க்குறேன். பட் ஆனால் என்னால் மறக்க முடியல, ஏன்னே தெரியல. ஒனாமிசிகல் டு ஃப்ரெஷ் மேட்ச் இருக்கு உனக்கு. பட் என்னன்னா அவன் +1 மினிட் தான் கொடுத்தான். அந்த 1 மினிட்ல ஒரு அந்த இவ்வளோ 90 நிமிஷம் நான் பண்ணாத மிஸ்டேக்காக அந்த 1 மினிட்ல பண்ணி கோல் வாங்கியிருக்கேன். அதுதான் எனக்கு சிரிப்பு வருது. ஹேப்பன். டாப் 10 இல்லை ஹேக்கர்னா வராங்களா? என்ன ப்ரோ சொல்கிறா?
மாத்திட்டேன் மச்சி. மச்சி நெக்ஸ்ட் வீக் பேக் ருமி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் மச்சி. ருமி இல்லைனா ஜார்ஜ் பெஸ்ட் 2 பேர் யாராவது கன்ஃபார்ம். எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த மாதம் எல்லாருக்கும் சம்பளம் வர போடுறான். அடுத்த வாரம் அடுத்த மாத கணக்கு தான் அது. அதனால வந்து ருமி தான் விடுவான்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ருமி தான் மோஸ்ட்டாக எல்லாரும் ஈகர்லி வெயிட்டிங் பேக் வந்து ருமி தான். அதனால ருமி தான் விடுவான்னு என்னோட கணிப்பு. ருமி இன்டர் வெர்ஷன். பட் ஆனால் ருமி கூட 2 பேரும் பயங்கரமாக தான் இருப்பாங்கன்னு ஃபீல் ஆகுது. இட்டாலியன் கேரண்டியன்ஸ்ன்னு வேணா விடலாம் பேக்கு. இட்டாலியன் கேரண்டியன்ஸ்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அதுதான் ருமி. வேற யார் இட்டாலி லீக்ல வெயிட் ஆனா இட்டாலியன் லீக் ஏசி மிலான் அண்ட் இன்டர் மிலான்னா இல்லை மஜா. இன்டர் ஏசி அப்படிதான் அந்த காம்பினேஷன் தான் விடுவான். ருமி 100 பிளேயர்ஸ் பேக்கா அப்படின்னா விட்டா வாய்ப்பே இல்லைடா. 100 பிளேயர் பேக்லாம் விட்டா யாருமே போக மாட்டாங்களே. அவருக்குன்னு ஒரு இது இருக்குல்ல. அவரை மொக்கையா விட்டாங்கன்னா அடுத்து எவனுமே போக மாட்டானே. தொடர்ந்து 2 மேட்சா இனியஸ்டா பச்சை கலரில் இருக்கா போல. நான் லாஸ்ட்டாக அந்த இனியஸ்டா போட்ட பால் தான்ப்பா கோல் எனக்கு. மெஸ்ஸிக்கு பதிலாக மாற்றலாமா இல்லை குலிட்டுக்கு பதிலாக மாற்றலாமாயா? ஸ்டாப்பர் பேக் 2 பேருமே ஹைட்டு. ஓகே. எட்டோ ருமி தான் பெஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக்கர் இன் கேமு. நான் ப்ரோ லாக்கு பண்ணியிருக்கா மெயின் பிளேயரை. ஏன் லாக் பண்ணியிருக்கேன் மெயின் கிராஸ் ஸ்பாம் ஐ திங்க் சி ஆப்போ சிஎஃப் அந்த மாதிரியும் இருக்கு. பட் வின்சென்ட் காம்பனி ஆவரேஜான ஃபார்மில் தான் இருக்கான். ஐயோ ரியால் மாட்ரிட் ஆன் ஃபயர். ஆமாம் நேற்று எம்பாப்பே அடிச்சுக்கிறான் போல ஹேட்ரிக்கு. வச்சான் எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த இதில் பிளேயர் ஆஃப் த வீக்கில் வந்துடுவான். ஆல் டைம் இருக்கும் என் தங்கமே உனக்காக காப்பு. ஆப்போ ஹேவ் மினி எட்டோ. அந்த மினி எட்டோ ஒரு ஷாட் அடி விட மாட்டேன்ற இந்த மேட்ச்சு. மாமு மை கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரு லாக் பண்ணியிருக்கேன் மெயின் பிளேயர்ஸை. கை தவறி ரிலீஸ் பண்ணிட்டேனா இப்போ டப்புன்னு செலக்ட் பண்ணல. அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணும் போது டப்புன்னு யாரையா ரிலீஸ் பண்ணி விட்டோன்னா அதனால் பிளேயர் ரிலீஸ் பண்ணும் போது ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்கும். அந்த மாதிரி நீங்கள் லாக் பண்ணியிருக்க பிளேயரை ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு சம்மதமா அப்படின்னு கேட்கும். ரஃபினா கோல் போச்சர் கார்டு அன்எக்ஸ்பெக்டட். There's the whistle and here we go. One of the most eagerly awaited games in football. It never lets us down. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see El Clasico Rodri as waiting. a player who can dominate his midfield position. He's excellent அந்த பக்கம் பார்சிலோனாவும் பயங்கரமா ஆடிட்டு இருக்காங்க போலயே. As well as passing it all over the pitch. I see him as someone who's very well suited now even to those highest tempo games. The whole player தான் ரஃபினா சூட் ஆகும். He will be a central feature, no doubt. Yeah. And it's Iniesta. Here's Roberto Carlos. Iniesta. And it's Iniesta. Good play on the left-hand side here. He's in a great position here. Very nicely done. Oh, he's been caught napping. Oh, facing up to his adversary. He's having a pop. Loose ball now. எங்க இருந்து வரான் எட்மில்சன்? எட்மில்சன் அங்கே நிக்கிறான் ப்ரோ. ஆங்கர்மேன் எட்மில்சன் ஓஜி தலைவா. அதான் அந்த ஃப்ரீ கார்டை வேற கொடுத்துட்டானுங்களா. எல்லாரும் பயங்கரமா ஆட ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க அந்த எட்மில்சன் போட்டு. That is good progress on the left. No goals as yet. ஏ சிபில ஆறானா என்ன எட்மில்சனா? To Messi. Neither of these two want to come off second best. The ball has bounced loose now. Takes the shot. ஸ்டன்னிங்கே போயிருக்கலாம் போல.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Inter are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Oh, it's a great ball here. Tap trick. Barca 0 goal considered. Rumi is a Shava who is good. AK Rumi da. How's that for a class finish? ரெண்டு பேருமே வேற ரகம் ப்ரோ. இது வந்து ஆனா கம்பேரிசனே பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் வந்து ஏன்னா ரெண்டு பேருமே மஜா தலைவா. Inter Milan have their opener. It is a goal of real significance. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. டாப் ட்ரிக் நான் அந்த இடத்துல டிடி தான் போட பார்த்தேன் பட் ஆனா எனக்கே தெரியாம டாப் ட்ரிக் வந்துச்சு அதுவும் கரெக்டா வந்துச்சு. Stam. Inter Milan leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. There will be 1 minute at a time. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Iniesta. Shit. After like she my DM voice message. Okay, Machi. அதுவும் உண்மைதான். With just the one decisive moment, it's been compelling stuff. Inter Milan up by 1 goal at the halfway point. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think எனக்கு இப்ப இந்த மேட்ச் என்ன பயமா இருக்குனா அவன நான் இன்னும் ஒரு ஷாட் கூட எடுக்கவில்லை ஆனா அவன் பொசிஷன் கேம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும்னு 27% தான் பொசிஷன் ஏன்னா அவன் ஆட விட்டது 19 பாஸ் தான் அதுல சக்சஸ்ஃபுல்லி 12 பாஸ் தான் இத நினைச்சாதான் எனக்கு பயமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லா டாமினேட் பண்ணிட்டனா செகண்ட் ஹாஃப் கொனாமி ஸ்கிரிப்ட் இருக்குமா இல்ல அவன் நல்லா விளையாடுவானான்னு தான் தெரியல வாங்க சாமுel ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா Substitution for Inter, number 7, Cristiano Ronaldo. Coming on the field is... So the action resumes. Inter Milan leading courtesy of the game's only goal. Thuram. And he can clear it away. Now it's Mbappe. Mbappe going face to face with his great rival. And this is Messi. Can he get it through? அவன் நல்லா பண்றான் அந்த நிக்கோ ஸ்காட்பர்க் பயங்கரமா இருக்கியா அவன் F2P பிளேயர்ஸ்க்கு சம வர்த்து மச்சி அவன் நான் ஆப்போனண்டா ஃபேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு அப்படி இருக்கு செம்ம எஃபெக்டிவா இருக்கு That's an imaginative pass. Now that's well seen too. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Played out wide. Pass and move பண்ண முடியலப்பா என்கிட்ட. Now this could be a chance. He's had it taken. பாரு எப்படி எடுக்கறான் பால. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Company calmly anticipates, and it's Messi. Driving on and making good progress. அட ஒத்த எங்கடா பட்டக்ஸ் பின்னாடி போய் ஒளிறேன் எம்பாப்பே What are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Still no way through. The defending here is resolute. Iniesta. Inter Milan, perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Mbappe swings in across. Khan deals with that nice and simple. Gently done. Vieira. Iniesta. Roberto Carlos gives it back. Mbappe and the shot. என்ல 2 ஷாட் ஆன் டார்கெட் 2 கோல்ஸ் ஆப்போ வின் ஆனா
அந்த நிக்கோ விட ஹைட்டு குடிச்சு ஏரியல் பாலை வின் பண்ணுறான் சுவாரஸ். நான் யார் சொல்கிறேன் அவ்வளோ நல்லா இருக்கானா சுவாரஸ்? ப்ரோ யூ ஹாவ் எனி ஐடி சேல் அண்ட் பை குரூப் இடத்துல என்ன பட்ஜெட்டில் பார்க்குறீங்க நீங்கள்? Coming on to replace him is number 21, Wayne Rooney. இப்போ எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு பார்க்குறேன்டா. லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தியா மோனே ஃபுல்லாக? Inter Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Now it's Mbappe. Passing is crisp and sharp. Pirlo. And here's Inzaghi. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, that's a foul. Free kick's been இல்லை given. ப்ரோ கடைக்கு போயிட்டு இப்போ தான் வந்தேன். லாஸ்ட் மேட்ச் வின்னிங் மேட்சை ட்ரா பண்ணிட்டேன்டா. 4K to 5K. ஓ அப்படியா ப்ரோ? இது இருந்தால் சொல்கிறேன் ப்ரோ. அதாவது 2002 ரேட்டிங். ஆமாயா அதான் 2 இல்லை எனக்கே வந்தான் ப்ரோ ஒரு ஆப்போ. அவன் சுவாரஸ் வச்சு ஆட்ரி ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போகிறான். அதான் பயங்கரமாக இருக்கான் போலப்பா சுவாரஸ். 2002 ரேட்டிங். யார் 2002 ரேட்டிங்? நானா? இந்த ஆங்கிள்லேருந்து ஃப்ரீ கிக் எடுத்தனா சூப்பராக இருக்கும். என் பல நாள் கனவு என்னது பல நாள் கனவு பழிச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆங்கிள்லேருந்து ஃப்ரீ கிக்கு. ஓகேன்னு என் ஐடி தரேன்னு சொல்லு ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ மோகன் ஐடி விற்கணும்னா எனக்கு இன்ஸ்டாலாம் வாட்ஸ்அப்பில் டிஎம் பண்ணுறீங்களா ஐயா? ஏகே எனக்கு இன்ஸ்டாலாம் வாட்ஸ்அப்பில் டிஎம் பண்ணுங்கள். ஒரு ஐடி ஒன்று இருக்குது நான் சென்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரைஸில் எதிர்பார்க்குறீங்கன்ற மாதிரி சொல்லுங்கள். நான் என்னோடய சைடு ப்ரைஸ் வந்து கோட் பண்ணுறேன். ஏதோ லக்கில் எல்லாம் நம்ம இல்லை ப்ரோ. எப்படி 1 பீட் பண்ணணும் அது எனக்கே காண்டா தான் ஆகுது. அது நிறைய விஷயம் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்போது வெறுப்பாது. என்ன பண்ணுறது? அதனால் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடணும் நம்ம. ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு அடிச்சிருந்தா சூப்பராக இருக்கும். நண்பா வணக்கம். வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. சுதா லோகேஷ் வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். And now a sudden chance to counter. Brilliantly cut out. பாத்தியா இதுக்கு தான் எப்பயுமே ஒரு கோலை நம்பி இருக்கவே கூடாதுன்றது. 2வது கோல் அடிச்சு வச்சுக்கணும். திருப்தி இல்லைனா நீ எப்பயோ 3K பாயிண்ட்ஸ் போயிருக்க. அதுதான் சொல்கிறேன். இப்போ பாரு இந்த மேட்ச் எப்படி போச்சு பத்தியா கோல். இப்போ ஒரு கோலை நம்பி இருக்கவே கூடாது போலப்பா. ப்ரோ நான் ஆரியா சேட்டில் இருக்கா? கிருஷ்ணா மச்சி சேட்டில் இருக்கியா? என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் மட்டும் அப்படியே சேட்டில் போட. நம்பர்களே 17 பேர் பார்க்குறீங்களா? லைக்கை போட்டு நான் சொன்னது நடந்துதா? இந்த மேட்ச் மட்டும் நான் வந்து ஒரு கோல் அடிச்சு ஸ்டே பண்ணி தான் வச்சுக்கேன். அவன் அடிச்சது ஒரே ஷாட்டு ஒரே டார்கெட்டு. அது இப்போ அந்த அடிச்ச கோல் தான். அவன் இந்த மேட்ச் என்ன நல்லா விளாடான்னு யாராவது சொல்லுங்க. ஆனால் ஒரு கோல் அடிச்சான். எப்படி அடிச்சான் அவனுக்கிட்டே கேட்டால் அவனுக்கே தெரியாது. எப்படி அந்த மச்சி அந்த கோல் அடிச்சானா ஏதோ போட்டான்ப்பா ஏதோ போச்சுப்பா கோல் அடிச்சிட்டான்பான்னுவான். இத்தனையும் கார்லஸோட ஸ்பீடு எவ்வளோனா இப்போ ஓடினான் பாரு அவனோட ஸ்பீடு அதிகம். 100 ஸ்பீடு 100 ஆக்சிலரேஷன். ஆனால் அதை வச்சு கார்லஸால பிடிக்க முடியல. அதை ஒரு கையை அப்படி ஒன்று தட்டி விட்டான் பாரு கார்லஸ் அந்த பக்கம் போய் விழுவுறான். என்னடா டேன்ற மாதிரி இருக்கு. இது ஒரு எடிட்டா கெஸ்ஸுன்னு எல்லாம் பார்க்கலாம். 59,000 ரேங்க் பிளேயரு 85% மேட்ச் அப்பா. $15+ அதா
அவன் பாரு வின்னு லாஸ்ட் மேட்சும் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஆடலாம் ப்ரோ. என்ன தெரியவா 8 மெம்பர்ஸ் டோர்னமெண்ட் 6 ஸ்டோர்ல 3 செமி 1 ரன்னர் அப் ப்ரோ. நான் செமிஸ் கேப்பபிள் என் டிவிஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்னது புரியல ப்ரோ எனக்கு. டோர்னமெண்ட் 8 மெம்பர்ஸ் டோர்னமெண்ட் 6 ஸ்டோர்ல 3 செமி 1 ரன்னரு. ஆனா ஏதோ ஆமே இப்போலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லயே 2 கோல்ஸ் அடிச்சா நம்ப முடியல. செகண்ட் ஹாஃப்ல கம்பேக் இருக்கிறான். அது இப்போதான் நடக்குதா? நானா வந்து எப்படின்னா 4 கோல் லீடில் இருந்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல 4 கோல் லீடு, செகண்ட் ஹாஃப்ல 3-4 ஆக்கிட்டான். லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு கோல் அடிச்சு 4-4 டிராப் பிடிக்கிறான். எனக்குன்னா மனசே உடஞ்சிச்சு. அப்பலாம் எப்படா என்னடா டேன்ற மாதிரி இருக்கு. என்ன பண்ணாலும் அடிக்கிறீங்களாடா எப்படான்ற மாதிரி. எனக்கு மனசே கேட்கல. எம்மா என்னம்மா இது அப்படின்ற. வின்ஸ். ஐயோ 130 வின்ஸ் ஓடியா. பக்கத்துல லாஸ்ட்னு ஒன்று காமிச்சது அது பாத்தியா? கஸ்டம் டோர்னமெண்ட் நடத்துவீங்களே ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, அது சண்டே ப்ரோ. சண்டே இருக்கு தெளிவா. சண்டே நைட் வாங்க இருக்கு. 1065 பாயிண்ட்ஸ் சண்டே நைட்டு வாங்க தெளிவா இருக்கு. ரொனால்டோ செம ஃபார்ம்ல இருக்காருப்பா. பீட்டர் செக் நல்ல ஃபார்ம்ல இருக்காப்புல. அப்போ அப்பா செம டீம் வச்சிருக்காங்க. அப்போ பீட்டர் மைக்கேல் நான் வச்சிருக்க எம்பாப்பேலே இது கொஞ்சம் டவுன்வோர்டு வெர்ஷன் வித் வில் பவர். அதை அப்படியே போட்டுரு. 130 வின்ஸு 50 லாஸு இருக்கணும். இப்போலாம் 100 லாஸ் இருக்கு. அதுதான் அது வந்து அதுதான் மச்சி. ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து கேமை ரொம்ப கேவலமாக ஆடிட்டு இருந்தேன். நான் செம்ம கேவலமாக ஆடிட்டு இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்கில். இப்போ தான் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு. என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறேன்னு இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேர்ன் பண்ணி அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுதான் ஸ்டார்டிங் அப்டேட்டில் இந்த கேம் எப்படி ஆடணும்னு தெரில எனக்கு. அதான் சொன்னேன்ல ஸ்டார்டிங்கில் கேம் ஏதோ புதுசாக இருக்குயா, ஏதோ மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல. இதுதான் தான் காரணம். அது ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ வந்தான் ப்ரோ. பார்க்கவே இல்லை. அதில் ப்ரோ கான்டாக்ட் பண்ணுறது உங்களை. ஒரே நிமிஷம். யாருமே இல்லையா மெம்பர்ஸு? என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் யாருக்கா தெரியுமா? சாட்ல யாருக்காது அந்த நம்பரை தயவு செஞ்சு யாராவது கொஞ்சம் சாட்ல போடுங்களேன். என்னப்பா என்ன வாங்க ப்ரோ. பிரித்திபன் வணக்கம். பிரித்திபன் ஓ நீதானடா? பிரித்திபன் வாடா வணக்கம்டா. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் தான் பண்ணியிருக்கியா நீ? நான் இருக்கேன் மச்சி. என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அப்படியே சாட்ல போடியா கொஞ்சம். So much talk about fullbacks these days, whether they're wingers and offensive or good defenders. Zambrotta seems to tick all the boxes. Well, I just like to refer to him as the complete package. He developed into a very tough to beat defender and retained all his attacking instincts, and that marriage has made him outstanding. Eto. இவரு ரஷ் பண்றவரு ப்ரோ. Oh no, what has happened here? And he's managed to get free. And the shots. இது வந்து ரொம்ப கேவலமான ஒரு கன்சிடர் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. அப்பா ப்ரோ அந்த நம்பருக்கு கொடுங்க ப்ரோ. லாஸ்ட் 4772. ஆமா அந்த நம்பர் தான் ப்ரோ. அந்த நம்பர் அது என்னோட செகண்ட் நம்பரா, அதனால அது ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Pirlo. இவன் வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் தெரியுமா? இவன்ட்ட நம்ம கேமை கொஞ்சம் மாற்றி ஆடணும். Great defending, strong and determined. ஏதாண்டா என்கிட்ட பண்ணி பாலை வாங்கிட்டு போனான். அவனுக்குன்னா ஃபோல் தெரியலடா. நீங்கள்
And it's Maldini. Maldini is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Davids is a perfect combination of brain and brawn. Mbappe. Oh, that's sweet, almost telepathic. Picked out brilliantly. ஐயோ Aimed beyond the இதெல்லாம் defence. கரெக்டா பண்ணிட்டு விட்டோம்பா. Pirlo was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Beckham cleared without hesitation and smartly reclaimed. Oh, good-looking ball. Now, can they get him away? Now it's Messi. And he's been ப்ரோ shifted பிரஷர் off. இவன் கொஞ்சம் நல்லா போடுறான்பா. Manchester United டப்புனு really look பால like a team that's set up to நெக்ஸ்ட் பாஸ் absorb போடுறதுக்கே pressure. They யோசிக்கிறதா don't இருக்கு. mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. வா டெசாயிஸ். Davids. Yeah, they were looking for a counter-attack. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. He's under a lot. Mbappe! பெஸ்ட் டிஸ்ட்ராயர் டெசாயி. Goal! வா அதான் இப்ப பயங்கரமா எடுத்து போடுறான்பா. ஓகே ப்ரோ எப்போ ப்ரோ மெசேஜ் பண்றது? நீ எப்போ வேணா பண்ணு தலைவா, நான் உனக்கு ரிப்ளை பண்ணவும் தலைவா. நீங்க இப்போ கூட ரிப்ளை பண்ண மெசேஜ் பண்ணுங்க, நான் நைட்டு பார்த்துட்டு. It would have taken some. There's the shot! Now who's going to be first to this? Vieira. Cristiano Ronaldo. இப்ப எப்பறா டேய் பாலை ரிசீவ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே பரபரன்னு வரானுங்கப்பா. Now it's Mbappe. நம்மளுக்கு வர ஸ்கிரீன் வர தெரிய மாட்டீதா, அவன் எங்க இருக்கானே தெரிய மாட்டேங்குது. ஐயோ Oh, shooting chance! கோல் எம்பாப்பேக்கு லோ ஸ்கிரீமர் இருக்கா? லோ ஸ்கிரீமர்னா கிடையாது, பட் ஆனால் அவன் லைட்டாக அப்படி தான் அடிப்பான், லோ ஸ்கிரீமர் மாதிரி. இது பேர் என்ன, டேப் ட்ரிக்கு, பிளிட்ஸ் காலரு, ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட்டு. ஆப்போ சூப்பராக விளாட்றான்யா, நல்லா விளாட்றான். பட் ஆனால் அந்த ப்ரெஷர் தான் டப்புனே. அது பாத்தியா, இது என்னன்னா 2K ரேட்டிங் போயிட்டேன் ப்ரோ ஃபைனலி. சூப்பர் தலைவா யாசின் ப்ரோ, மஜா மஜா மஜா. இப்போ நான் விளையாடுனது ஃபுல்லாவே மேட்சப் கொடுத்தாரு பிளேயரா, டப்புன்னு ஒரு ப்ரெஷர் சிஸ்டம் பிளேயர் வந்தானே டப்புன்னு அதுக்கு அடாப்ட் ஆக முடியல. அதுதான் அந்த அளவுக்கு நான் இன்னும் ரீச் ஆகல. அதுதான் எனக்கு காண்டாது, டப்புன்னு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அந்த ப்ரெஷர். இது இந்த ஆப்போக்கு டப்புன்னு கேமை நம்மளால மாற்றிக்க முடியல. And keep doing what you've been doing because it's pretty good. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incidents and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. Blitz and phenomenal and tap trick. யாசின் ப்ரோ வேற மாதிரி. ஈஸி இன்னைக்கு ஃபுல் ஸ்கிரிப்டியா? ஸ்கிரிப்ட் இல்லைனா தான் மச்சி அது நம்மளுக்கு இதுவானோம். ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் அது ஸ்கிரிப்ட் தான். அது ஸ்கிரிப்ட் இல்லைனா தான் நம்ம இது பண்ணோம். வாங்க விஜய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. விஜய் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். குடிட்டு வர பேய் காடியா இது. Vinicius Junior. Now it's Mbappe. Vinicius Junior. He is just caressing the ball. Takes aim and crosses. ஐயோ எம்பா ரொனால்டோ பைசைக்கிளே போயிட்டாங்க. Beckham simply refused to be outdone there. Inter Milan do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. And he's there to make the challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And here's Cristiano Oh, Desai. Ronaldo. Well, that was well positioned and well pinched. And the finish! Oh. ஃபைனலி ரொனால்டோ ஸ்கோர்டு. ரொனால்டோ ஏன் இவ்வளோ நேரம் உள்ளே வச்சிருந்தோன்னா இதுக்காக தான். ஃபார்ம் வந்து செம்மையாக இருந்தது இந்த மேட்ச் ரொனால்டோக்கு. ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவான்னு எதிர்பார்த்தேன், அதை பண்ணிட்டு போயிட்டா போலப்பா. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது கரெக்டாக நடந்துருச்சு இந்த மேட்ச். இன்னைக்கு ஒரு 7 ஸ்ட்ரீக்கு போட்டால் 2020 வந்துடலாம். அதுக்கு தான் நானும் எஃப்எக்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன், பார்க்கலாம். லெட்ஸ் ஹோப் லெவல் பெஸ்ட். Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defense as
you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, they've done இந்த the hard part டெசாய் now, லவடாவ Peter. தாண்டவே Can முடியல they ப்ரோ cling on, காண்டாது ப்ரோ or even better, can they get another? And here's Inzaghi. Now it's Vinicius Junior. And here's Mbappe. இவன் பிரஷர் வேற பயங்கரமா போடுறான் ப்ரோ அவன் பிரஷர்லயே நல்லா கொஞ்சம் ப்ரோ மேக்ஸ் படிச்சவனா இருப்பான் போல அவன் Cruyff. Wow, And the assistant offside. referee has his flag raised for offside. நாக்கு கூட கனெக்ட் ஆனா எனக்கு வின் கொடுத்துறியா நான் கொடுக்கலாம்ப்பா நல்லா கொடுக்கலாம்ப்பா இன்னைக்கு 7 லாஸ் கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க ஏன்னா ப்ரோ கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ற அளவு போயிட்டியா ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ ஒரு லாஸ் 2 லாஸ் ஆனாலே அப்படியே பிரேக் விட்டுருங்க ப்ரோ விளையாடிட்டே இருக்காதீங்க நானே அது இப்போ தான் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் நீ வின் பண்ணிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கேன் அவனுக்கு விளையாடவே தோணாது கேமை பட் ஆனால் லாஸ் ஆகிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கேன் அவனுக்கு விளையாட தோணும் இந்த கேமை அதுதான் இந்த கேமோட கான்செப்டே எனக்கு அது மாதிரி ஆகுது எனக்கு ஏன்னா நான் வின் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கேன் கேம் விளையாட இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை எனக்கு நானா ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக வின்னாக பண்ணிட்டு இருந்தேன் அன்னைக்கு வந்து எனக்கு கேம் விளையாட இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுச்சு பீட்டர் செக்கு ஃபார்மை காமிக்கிறான்டா அப்பா Crossed in once more. Cannavaro with the clearance. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. The Desai lavadega ba. And here's Hullet. Takes a shot. Yo, check mama saving me. There's a race for the ball. எனக்கு பயமா இருக்குடா அப்பா இவன் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் பைத்தியக்காரன் Just 5 minutes remaining now. Now it's Mbappe. Tries to pass it through. Messi. Real chance! Finally win bro. Surely that does it. Desai cooking me. Desai. Pressure system plus Desai end game போல bro அப்பா Desai என்னால முடியல ப்ரோ Desai கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியல ப்ரோ ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது ஐ வில் பி வாட்சிங்ன்ற மாதிரி Desai பண்ணிட்டு இருக்கான் அக்கா அப்பா Desai பட் ஆனா பீட்டர் செக்குக்கு இந்த மேட்ச் வந்து மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் தந்தே ஆகணும் ப்ரோ பீட்டர் செக் ஜஸ்ட் சேவ்ட் மீ பீட்டர் செக் சேவ்ட் மீ செக் மாமா சேவ்ட் மீ யாராவது செக் கேவலமா பண்றான்னு சொன்னாங்களோ இந்த மேட்ச் வந்து செக் எடுத்து காமிங்க செக் சேவ்ட் மீ திஸ் மேட்ச் டெஃபினெட்லி செக் சேவ்ட் மீ செக் தான் எரா மேல தோலி எங்க அண்ணன் தான் 7 ரேட்டிங் செக் ஆசமான சேவ் ரெண்டுமே அப்போ ரேங்க் 60000 பட் ஆனா 60000 க்கு ஃபுல் பிரஷர் ப்ரோ ஆனா எப்பா டெசாய் பண்ணிட்டான் That's where we have to end it. 74% பிரஷர் பா நீதான்ப்பா புஃபான் வேற மாதிரி நீ சொன்ன யோ அதுதான் இந்த மேட்ச் கண்டிஷன் வந்து செக் ஃபுல் ஃபார்ம்ல இருந்தாயா அதனால தான் செக் போட்டேன் நான் இந்த மேட்ச் அவன் வந்து செக் ஃபுல் ஃபார்ம் அதனால செக் போட்டு ஆடிட்டு இருந்தான் அந்த சேவ் நான் திருப்பி ரீப்ளே பார்க்கணும் போல இருக்கு இது வந்து சாமுவேல் எட்டோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் பண்ண மிஸ்டேக்கு இதுக்கப்புறமா அது நான் ஸ்கோர் பண்ண கோல்ஸ் இதெல்லாம் வேணாம் இது ரொனால்டோ இதுதான்ப்பா இது இந்த சேவ் தான்ப்பா கண்ணுக்குள்ளே நிற்கிது பா பாடியை ஃபுல்லாக போட்டாயா செம்ம சேவ் இது பா ப்ரெஷர் சிஸ்டமா ஆப்போ ஆமாம் மச்சி இந்த சேவ் போகிறேன் கிரைஃப் இது பா ஐயோ மச்சான் ஆனால் செக்கு இந்த மேட்ச் இப்படி காப்பாற்றோம் நான் எதிரே பார்க்கல செஞ்சு விட்டான் செக்கு அப்படியே கண்ணுக்குள்ளே நிற்கிது செக் எடுத்து போட்ட சேவ் நான் இப்போ வரையும் ப்ளஸ் 22,147 ரேங்க் நாளைக்கு இதை ஒரு ஷார்ட்ஸாக போட்டுற வேண்டியதுதான் 16,000 entered into 16,000 நண்பர்களே
கொட்டமல்லி கார சட்னி ஆயாஷே கட்டமணி விளக்கு சட்னி ஆயாஷே ஆப்பா சரி ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஆப்பு ஒன்று ரேங்க் மட்டும் பார்த்துங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிட்டேன் தெளிவா ஓகே ப்ரோ நான் பார்க்குறேன் லைவ் முடிச்சுட்டு ரிப்ளை பண்ணுறேன் விளக்கு சட்னிவா ரீனா கோபி வாய்ஸ் அல்டி நீ ரெஸ்ட் ரூம் எதுக்கு போனன்னு எனக்கு தெரியும்டா சி ஃபார் செக்கு தானே எனக்கு தெரியும் ஒரு புடி ஒரு அடி செக்கு நினச்சி முடி யோ 906 ஓகே அண்ணா ஏதோ சொல்றியாண்ணா திஸ் மேட்ச் கார்ஸ்டோகோட்டா செம்ம ஃபார்மில் இருக்கான் ஆண்ட்ரூ சினியஸ்டா கேன் வி ட்ரை லூயிஸ் வாரஸ் திஸ் மேட்ச் எம்பாப்பேக்கு பதிலாக லூயிஸ் வாரஸ் ஆடலாமா நெஸ்டா இருக்கான்ப்பா நெஸ்டாக்கு எதிராவா சுவாரஸா என்னையா இந்த மேட்ச் ஆனால் எம்பாப்பேக்கு இல்லை பட் ஆனால் சுவாரஸ் கொஞ்சம் ஃபார்மில் இருக்கான் எப்படி வேணாமையா ஓகே விடு ஒரு ஆப்போ டீம் ஃபுல் பேஸ் கார்டு வச்சு அவுட் சைடு ஆடுறான்னா எல்பிசி 3281 ஸ்குவாட் ஸ்ட்ரென்த்தா வச்சிருக்கேன் 3 ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் 3 ஸ்கில்லு CR7 107 ஹாலாண்டு 109 மெஸ்ஸி 107 ஜோலா 107 ஹோல் பிளேயரு இதை வச்சுட்டு 18 ஷாட்டு 12 ஆன் டார்கெட்டு இதில் ஒன்று கூட உள்ளே போகலை ஆனால் அவன் ஒரு ஷாட்டு அது பாக்ஸ் வெளியே இருந்து போட்டு பொசிஷனில் இருந்து அடித்தான் கோல் ஆகிருச்சு பேஸ் கார்டு மார்டினலி ஈவன் மால்டினி நியூ கார்டு 105 சில்னி அவன் கோல் போயிருச்சு இன்ஸ்டால் எனக்கு நான் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு ப்ரோ எனக்கு ஆனால் நிறைய தடவை அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game First yet to half kick shot, off. second half The shot. excitement already palpable. It's not toxic mode. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So it's down to business here. The midfield three, Peter, I think The match nesta vara தாண்டணுமா it's a very expansive system. போன மேட்ச் டெசாயி கொடுத்த கொடச்சல்ல வெறுத்துட்டோம் And with the front three, especially the wide men running at and beyond the defence, there's going to be an awful lot asked of the midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking the front and back. And here's Cristiano Ronaldo. Fake shot பண்ணலாம்னு பார்த்தா கனெக்ட் ஆகல.
Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Oh, nicely intercepted. Messi, very much a man of this moment. And here's Cristiano Ronaldo. DT போட்டேன் bro. Well, Shut. actually, DT currently போட்டேன்னா watching angle a change in contest angle. of insipid probing. The only way is up, I hope. Messi. India really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Vieira. It's Pirlo. Vieira. And it's Iniesta. And it's Roberto Carlos. Now Pirlo. They'll want to make the most of this turnover. Neymar. This is promising. Goes for a shot! And that is நானே மூவி என்ன ஆக from the bench. நானி மூவி என்ன ஆக போகுதோ இதில் பெரிய பியூட்டிஃபுல் என்னன்னா ஆப்போ கீப்பர் யாருமே தெரில பேஸ் கார்டு அதுவும் அவன் தாண்டினி India with the அது ஆகும் ப்ரோ ஏதாவது ஒரு மேட்ச் ஆகும் ப்ரோ அந்த மண்ணா எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ அந்த மண்ணா That's a decent clearance. அது அந்த மேட்ச் நீ வந்து உன்னோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துருப்ப ஆனாலும் தோத்துருப்ப அது எதுவுமே பண்ண முடியாது பீக் ஸ்கிரிப்ட் கொனாமின் சதிகள் அதெல்லாம் எனக்குன்னா அந்த மாதிரி நிறைய மேட்ச் ஆயிருக்கு தெளிவா And here's Batistuta. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. என்னடா பண்றான் Good effort from distance. லோ ஸ்கிரீன் மாதிரி புல்லட் பிரிக்ஸ் அடிச்சா Yeah, it seemed the right range and I guess it was worth a try. Pirlo, the arch schemer, always looking to get the team going. Messi. And for the first half, that is that. A decent enough half, but neither side able to ஷாட் get எடுக்கலையாப்பா நான் இன்னும் time for some fresh லாங் ideas பால் in தான் the ஆடுறானா second period, அவன் perhaps. இந்த நெய்மார் அப்படி ஆடுறான் The first half. Well, it's been nothing அப்பாவி but நான் கூட அந்த frustration, புது really, நெய்மார் Peter. வச்சிருக்கான் I think போல the team as a whole பயன்ட்டேன் has நான் to take பார்த்தா more risks, but they really நெய்மார் need வச்சிருக்க to மாதிரி up their தெரியல எனக்கு quality too. அவ்வளோ நல்லா ஆடலப்பா இவன் ஏதோ இந்த நெய்மார் வச்சுக்கிட்டு அந்த நெய்மார் ஏதோ பயங்கரமா இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்னன்னு புரியலப்பா 6 நிமிஷத்துல Substitution for Inter. அதெல்லாம் நீ கேம் நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ எனக்கு நிறைய தடவை ஆயிருக்கு தெளிவா அதனால் வந்து ஜாலியாக அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ணி போயிடணும் அதனால் அதை நினச்சே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கேன் கேமே விளாட முடியாது நீ அதெல்லாம் நடக்கிறது தான் அதெல்லாம் புதுசு இல்லை நீ சொல்கிறது ஏன்னா எனக்கு நிறைய தடவை நடந்திருக்கு எனக்கு Neymar. Now it's Luis Suarez. Nicely aimed pass. It's a goal kick. மேனுவல் கோஸ் ஆர் செமி ஆட்டோவா ப்ரோ நான் மேனுவல் தான் தெளிவா மோகன் இருக்கியாடா சாட்ல மோகன் Inzaghi. And here's Mbappe. He's having a hit! And kept out by the most elastic of saves. Mbappe is offering a right smile there.
Threads one in. Batistuta! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. He's found the way through. And this is Luis Suarez. Takes a shot. Oh, and they really should have been made to pay. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. Well, the idea was a good what? one. Oh. The execution of it, not quite so. Encourage the pass with an intelligent... It's Gerrard! வெறியாது ப்ரோ. And again, he is at his டிஎஃப்ஏ அப்படியே elastic best. சென்டர் லைன் வரைக்கும் கூட்டிட்டு வந்துட்டான். நான் அது அப்படியே அவன் ஸ்பேஸ் யாருமே இல்லைன்னு நினச்சி நான் ஜாலியாக பாஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன். மிஸ்டேக்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கேன். It's their second corner of the game. No, he didn't quite meet it right. Substitution on the field. Number 11. Corner number 3 coming up. Coming on to replace him is number 10, Ronaldinho. That has been knocked clear. And it's Ronaldinho. Lovely pass, but can he get there? ப்ரோ ட்ரை லிங்க் அப் பிளே டு எம்பாப்பே ப்ரோ. அது இது பண்ணால் லிங்க் அப் சரியாக ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. அது கரெக்டாக ஆக மாட்டேங்குது, கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது, என்னன்னு தெரியல. லிங்க் அப் நிரிஃப்டா என்னன்னா புரியல எனக்கு. இப்போ சரியாக எப்படி போட்டாலுமே கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது லிங்க் அப். Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the டே counter-attack. பிசிக்கல் போட்டே நிப்பாட்டானுங்க எம்பாப்பேவை. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the ஒன் very டச் end. பாஸும் இருக்குது, அப்புறம் ஏன் இவ்வளோ மட்டமாக பாஸ் போகிறானுன்னு தெரியல. If we're going to get a winner, it's got to come now. And this is Ronaldinho. Good read, needed to be. No messing about, just bludgeoned away. And here's Batistuta. Batistuta! And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. He's picked his way through. வா And his நெஸ்டா good விடவே pressure மாட்டுறாங்க. just hounded him off it. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. There will be 3 minutes at a time. And here's Suarez. Batistuta. He is just caressing the ball. Mbappe. This is the time you need that pace. Roberto Carlos. That was lovely, that. He's shifting through the gears here. லாஸ்டா ஒரு கார்னர் And கொடுத்துருக்கலாம் that ப்ரோ. will be the final act. So a tough one to gauge. Defensive Come on, dominance BC. combined with wastefulness in attack. நாள The outcome முடியும் inevitable. போலாம். So, ஓப்பா. Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right 7 result. ஷாட் எடுத்திருக்கான் அவன். 7 ஷாட் 6 டார்கெட் எடுத்திருக்கான். And with that, it's time ஆனா for me to thank ஷாட்டே Jim எனக்கு எடுக்க Beglin உள்ளப்பா. and நெஸ்டா to wish போட்டு you அமுக்க a very good அமுக்குறான் அந்த evening. பக்கம். நெஸ்டா எதுவுமே பண்ண முடியல என்னால. இதோ பாரு இந்த ஜான்சியை வந்து சூப்பரா பண்ணான் அந்த மேட்ச். அவனுக்கு எங்க எல்லா இடத்துலயுமே கவர் பண்ணான்பா. இத்தனையும் 2 லட்சம் ரேங்க் தான். அப்புறம் எப்படியா இப்படி விளையாடுறானுங்க? கிராஸ் அடிச்சிருக்கலாம். கிராஸ் எடுக்கிறதாங்க யாருமே இல்லையே. டிஎம்எஃப் வந்து டிஸ்ட்ராயர் இவ்வளவு தூரம் வந்து கவர் பண்றான்ப்பா. தப்பா எடுத்து யோ இதுல என்னையா தப்பு? நீ உன்னோட இது சொல்ற, இதுல தப்புன்னு எதுவுமே இல்லையா? இனஸ் தான் அந்த மேட்ச். காம்னஸ் இல்ல இனஸ் 7 என்கிட்ட காம்னஸ் இல்லையா?
காம்னஸ் இருந்தனால தான் இந்த மேட்ச் டிரா ஆச்சு. இல்லைனா நான் வந்து இந்த மேட்சை வந்து ப்ரெஷர்லேயே விட்டுட்டு இருப்பேன். டிரா ஆனதுன்னா பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. டிரா வந்து ஆனதை நம்ம இதுவுமே அது அது மாதிரி அது போயிடும். பட் ஆனால் லாஸ் ஆனாதான் காண்டா இருக்கும். டிரா வந்து தொடர்ந்து 3 மேட்ச் 2 மேட்சா டிரா ஆனாதான் காண்டா இருக்கும். ஒரு மேட்ச் டிரா ஆனா பிரச்சனை இல்லை. அவனை கம்பேர் பண்ணா நான் அப்படின்னா இல்லையா, இனிமே கிராஸ் பேம் ஆகிடலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன். பெக்காம் வந்தா என்ன ப்ரோ? அதுதான் இப்போ நீ பண்ண பத்தியா, அதுதான் வந்து பெரிய பெரிய தப்பு. இப்போ நீ வந்து சொன்ன பத்தியா கிராஸ் பேம் வரப்போற பெக்காம் வந்தா இது வேணும், அது மன கிடையாது. நீ உன் கேம் ஆடு. நீ வந்து உன் மிஸ்டேக்ஸ் என்ன இடத்துல பண்றேன்னு பாரு, அதை இது பண்ணு. அது ஏதாவது ஒரு மேட்ச் ஆகும் தான் ப்ரோ. எனக்கும் தான் ப்ரோ ஆகுது. நான் என்ன பண்றது, எனக்கு காண்டு தான் அது. இப்போ லாஸ்ட் மேட்சே பார்த்தல நான் ஆனால் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து நீ இப்போ அந்த லைவை பார்க்கும்போது என்ன இருக்கணும், அந்த மேட்ச் வந்து நான் நல்லா தான் விளாண்ட மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நான் ஷாட் எடுக்கலை, ஓகேவா? ஆனால் அவனுக்கு எல்லாமே ஷாட் எடுக்கிறான். 7 ஷாட் எடுத்தான், 6 எடுத்தான். இத்தனையும் நான் வந்து நல்லா டிஃபென்ஸ் பண்ணி அவன் 6 ஷாட் எடுத்திருக்கான். இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் அந்த மேட்ச் நல்லா விளையாடலையா இல்லை அவன் அந்த மேட்ச் நல்லா விளாட்னானா? அதை நீ சொல்ல முடியுமா? அந்த மேட்ச்சு கோல் வாங்குற இடத்துல இப்போ நான் கோல் வாங்காத மாதிரி தடுத்துருக்கேன். ஒன்றுமே புரியல, எனக்கே புரியல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு. ஓ அதே நெஸ்டா, அதே ஜிராடு. உனக்கு அட்வைஸ் பண்றது கடல்ல தண்ணி மாதிரி. எனக்கு அட்வைஸ் பண்றதா? ஆங்கர் மேன் இல்லை, கிராஸ் வே அதை பண்ணி இதை பண்ணுன்னு சொல்றது. ஓ அதுனா ஒன்றும் இல்லையா? நீ அந்த இடத்துல கிராஸ் வைக்கிறான்னு சொன்ன, பட் ஆனால் வச்சிருக்கலாம். நீ சொன்னதும் கரெக்ட் தான், வச்சிருக்கலாம். அதுதான் அந்த உனக்கு நீ பார்க்கும் போது அதை பண்ணியிருக்கலாமேன்னு உனக்கு தோணும், பட் விளையாடும் போது அதை பண்ணியிருக்கலாமேன்னு தோணாது. அதுதான் கதையே. ஏன்னா வந்து அந்த இடத்துல வந்து லாஸ்ட் மினிட்டு நீ ஒரு மிஸ் பாஸ் போட்டாலும் விசில் அடிச்சிருவான். அதனால அதையும் பார்க்கணும் நான். அதனால கரெக்டா மிஸ் பாஸ் பண்ணாம போயிட்டே இருக்கணும் அப்படியே அந்த கவுண்டருக்கு, இல்லைன்னா விசில் அடிச்சிருவான் லாஸ்ட் மினிட்ல. ஐயோ இதுதான் துருத்துன்னு பாஸ் போட்டான். This guy Rodrigo de Paul is one of the very best when it comes to moving the ball into the final third. And the stats back that up. He's so good at breaking lines. It seems he just seems to know instinctively the spaces he can exploit. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Pirlo. Thuram. Messi making good progress on the right-hand side. Now it's Mbappe. Mbappe going face to face with his Mbappe. Match pressure, perfect of mind absence or presence of mind absence or absolute peach. And Inter go in front. It was the crispest of hits. He just crashed it in. I think he's even surprised himself. டாப்பர் பேக் அக்காஞ்சி டிஎம்எஃப்ல வந்து பால் எடுத்து கொடுத்துட்டு போறான் அவனுக்கு. So a breakthrough already. இது நம்ம யூஸ் பண்ணனும். That looks a decent ball. Ronaldo is on to this. இந்த நெஸ்டாவை பார்த்தாலே காண்டாது எனக்கு. Very much in the ascendancy and with a goal to their name. And here's Mbappe. Now it's Cristiano Ronaldo. It's loose and there's a race for the ball. Nesta gets it clear. And the pass is intercepted. And it's Aguero.
Messi is always scanning the pitch for targets. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. பொறம்போ காட்ட டைம்ல ரெண்டு பேர் அடிச்சானே எப்பறா போறது? Carlos is very much the model of the modern day fullback. And this is Aguero. Pirlo. Vieira. Cristiano Ronaldo. They want to be quick here. It's breakaway time. நெஸ்டா லாஸ்ட் மேன் எப்படி ரொனால்டோ புடிச்சான் பாத்தியா அவன்? ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. தினேஷ் குமார் ப்ரோ வணக்கம் ஐயா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் தினேஷ் ப்ரோ. It is a tried and tested formula. Well, Peter, that can cause real problems if they're allowed to run riot in those positions, whether through direct running or from deliveries towards the box. Kimmich. It can work. Oh, perfectly measured that. But it is clear to see that he is not at all happy with that. நீ அப்படி வரியா? இவன் பிரஷர் சிஸ்டம் யாவன். பிரஷர் சிஸ்டம்ல கொஞ்சம் நல்ல பிரஷர் சிஸ்டம் யாவன். வாங்க ப்ரோ. வசீம் சுல்தான் ஐயா வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. என்னையா கார்லஸ போட்டு இப்படி அடிக்கிறாங்க? அதுதானா எனக்கே தெரியல. குவிக்கா ரியாக்ட் பண்றாங்க. அதான் பிரஷர் கரெக்ட். ஓ கிளிப்ஸ் பார்க்கும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டு அடினானுங்கப்பா. ப்ரெஷரு அப்படி கொடுக்குறான் அவன் ப்ரோ. இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் சிஸ்டம்க்கு ஒரு நல்ல ஸ்டாப்பர் பேக் தான் ப்ரோ அவனுக்கு நல்லா பண்ணி கொடுப்பானுங்களே. இப்போ பாரு அவன் மிஸ்டேக்ஸே பண்ணாலும் அதை வந்து பயங்கரமாக எப்படி கவர் பண்ணுறான் ப்ரோ. இப்போ பாரு நெக்ஸ்ட்டாக வந்து டப்புன்னு விட்டிங்க வந்துட்டான். நான் என்ன பண்ணுறது இப்போ? எனக்கு ரெண்டு ப்ரெஷர் வருது அந்த பக்கத்துல இந்த பக்கம். நீ கிணறு இருக்கும் போது நீ அந்த மாதிரி பால் போடலாமா? அந்த இடத்துல பாரு நான் வந்து நெஸ்டா வந்து மாத்தி விட்டேனா, லைன் மாத்தி விட்டு இந்த பக்கம் அக்காஞ்சி வந்து பிரஷர் பிடிக்கிறான். நான் திரும்பினாலே பால் எடுத்துருவான். அவனை இப்படி மாத்திட்டு இருக்கேன். அதுக்குள்ள விட்ட நெஸ்டா திருப்பி வந்துட்டான் இந்த பக்கம். இப்ப அந்த இடத்துல நான் வேற என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. திருப்பி கீழே போடலான்னு பார்த்தா கீழே அவன் 3 பேர் நிக்கிறானுங்க. என்னடா இப்படி அடிக்கிறீங்கன்ற மாதிரி இருக்கு. You still have to approach this like it's 0-0. Inter Milan are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Pressure plus manual. அதுதான் அங்கதான் நெய்மார் தேவை. மச்சி 101 102 கார்டு தான் மச்சி நல்லா ப்ளே பண்றாங்க. 106 109 பர்ஃபார்மன்ஸ் 0 அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. Substitution for Utaitani, number 24, Bradley Barcola. We're on the move again. Number 3. Inter Milan leading courtesy of the game's only goal. Inter Milan come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. இந்த நெஸ்டா சம டென்ஷன் ஏத்துறான். போன மேட்ச் டசாயி காண்டேத்தினான். இந்த மேட்ச் நெஸ்டா they get a throw in. குண்டே கவீர என்ன நீ குண்டே ஆனா எனக்கு கனெக்ட் ஆக மாட்டறான்யா குண்டே. நீ சொன்ன குண்டே Cannavaro, always a very imposing presence at the back. Roberto Carlos. Stam. Being still separated by the game's only goal. That's a good intervention. The gap உடைச்சிட்டான்னு நினைச்சேன். Danger that was growing. வந்துட்டான். Now he's running away. Stam did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Roberto Carlos. Oh, that's neat. Cruyff. எப்படா இத்தனை பேர் வந்தா நான் எதுலடா நடுவுல போற? எப்படி ப்ரோ அவனுக்கு இவ்வளவு பேர் வரானுங்க டப்பு டப்புன்னு? மொத்த பேரும் அங்க கீழ தான் ப்ரோ இருக்கானுங்க. இத்தனையும் லாங் பால் தான ஆடுறான் இல்ல ஓவர்லோட் ஆடுறானா? எப்படி ப்ரோ இவ்வளவு பேர் வரானுங்க டப்புன்னு? எனக்கு வேற ஆப்ஷன்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது. And here's Inzaghi.
Pirlo. No, it's Inzaghi. ஓ காண்டாதி எனக்கு எடுக்கவே முடியலையா ஸ்டார்ட்டு. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Well, it's definitely the right attitude and ஏய் ஒட்ட application. ஆக்சைடு Peter. ஏன்டா வாங்குறான் They've விஜய். got to keep pushing. This is a really front-footed நெஸ்டா approach. இன்னொரு சிபி I think கவர் they just have to keep பண்ணுவான் forcing ப்ரெஷர்ல the issue மிஸ் and they'll get clinical. ஆனாலும் காப்பாத்திடும். அதுதான் ப்ரோ பண்றான். நெஸ்டா சாமியா கவர் பண்ண அந்த கவரிங் ரோல் அந்த நியூ இது பயங்கரமா இருக்கு போல ப்ரோ. Pirlo running with intent. அத பாரு இதோ பாரு ப்ரோ 98 99 பாஸ் வச்சிருக்கான் ப்ரோ பிர்லோ. அப்புறம் எப்படி ப்ரோ அந்த மாதிரி பீபால் போடுவான்? இது பிர்லோ மேல தப்பா எம்பாப்பே மேல தப்பா? இது ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. யார் மேல தப்பு கமெண்ட் பண்ணுங்க டப்புன்னு. எனக்கு வெறுப்பாது. பிர்லோ மேல தப்பா எம்பாப்பே மேல தப்பா? அது அன்னியன் படத்தை நீ நடிக்க வேண்டியது. உள்ள வந்தா கதை மூடுமா அப்படியே அனல் அடி. இதை பாரு நீ போட்ட புகை தான் எல்லாமே. Number 25, Sergio Aguero. ஏசி வாங்கி கூட. Number 10, Lionel Messi. Kimmich. Coming on the field. That's a good foray he's ஐயோ விட்டான் ப்ரோ. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Can he latch on to this? Mbappe. அக்காஞ்சியே இந்த அடி புதிச்சா என்னோட டாம்லாம் ஏமாத்தோம். அக்காஞ்சி எப்படி பிடிக்கிறான் பாருங்கப்பா. அக்காஞ்சி வந்து ஒரு F2P கார்டு எப்படி பிடிச்சான் பாத்தியா எம்பாப்பே வந்தா. And he's forced to go back. And back to the goalkeeper. Buffon, the great organiser of defence. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Timber did well to step in there. That was more than necessary. Tries to play it through. And that has put paid to that. There will be 1 minute at a time. I think we're about to see a frenetic. Whistle's gone, that's a மொத்த foul. பெனால்டி ராயாப்பா. ரெட் கார்டா சூப்பர் ராயாப்பா. That's going to be a booking. கொனாமி மேல ஒண்ணுமே புள்ள. குண்டையெல்லாம் குனிய வச்சு அடிக்கிறானே. That's that, the end. ஃபைனலி வெற்றி. ஆனா லாஸ்ட் மேட்ச் -7 ப்ரோ. அதான் காண்டா. இந்த மேட்ச் 17 தான் பிளஸ் ஆகும். Just enough. A terrific win, however you look at it. ப்ரோ இதுல ஹைலைட் நான் ஷாட் எடுக்க உள்ள ப்ரோ அவனானே. ஷாட் எடுக்க உள்ள ப்ரோ. நெஸ்டா அவன போட்டு செம்ம கவர் நெஸ்டா அவனுக்கு ப்ரோ. இந்த அக்காஞ்சி பாரு ப்ரோ. இந்த நெஸ்டா தான் என்ன கவர் பண்ண மாதிரி. நெஸ்டாவே 5.5 ரேட்டிங். பட் ஆனா அக்காஞ்சி 6 ரேட்டிங்ல இருக்கான். எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஆனா எனக்கு நெஸ்டா தான் எனக்கு வின் ஸ்ட்ரீக் சேஞ்ச் பண்ணு. இதானே லாஸ்ட் மேட்ச் தோத்துறேன்ல. டிரால வெறுப்பாது. பட் பிர்லோ 7 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கானுங்க. அவனா 0 ஷாட் ஆன் டார்கெட். அவன் 0 ஷாட் ஆன் டார்கெட். பட் ஆனா பயங்கரமான டஃப் கொடுத்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஷாட்டே எடுக்க உள்ள அந்த பையனை. 15+. வெறுப்பா. இதே பாயிண்ட பார்க்கறது காண்டாது எனக்கு. ஆல் டைம் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாமே உனக்காக பாசமா எப்பவுமே. டைம் நாயா சார் இன்னைக்கு 100 பாயிண்ட் ஏற்றலான்னு பார்த்தா அந்த 2 ட்ரால அப்படியே இதுவாயிருச்சு. நடுவில் இந்த ஒரு மேட்ச் ட்ரா ஆகாமல் வின் ஆயிருந்தான்னு வச்சுக்கேன். வின் ஸ்ட்ரீக் 4ல் போயிருக்கோம். அந்த மேட்ச் வந்து எல்லாத்துக்கு 1070 கிட்ட இருந்திருப்பேன். ஒரு மேட்சை இதுவாகி அப்படியே இதுவாயிருச்சு. Konami thinks 103 cards mass, 108 trash. It's very wrong bro. அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ பண்றானுங்க. காண்டாது ப்ரோ. நெஸ்டா பாத்தியா போன மேட்ச்? நெஸ்டா தான். ஆனா அந்த நெஸ்டா விட அந்த அக்காஞ்சி வந்து 1 ஸ்டெப் அஹெட் அந்த மாதிரி இருந்தது.
19 மார்சலோ ரொனால்டோ. மார்சலோ வச்சிருக்கானோ, மார்சலோ ரொனால்டோ கிராஸோ. வாங்க ப்ரோ, கோபி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. எட்மில்சன் நல்லா ஃபார்ம்ல இருக்கான். செம டீம் வச்சிருக்கான்ப்பா. அப்போ அட்டாக் டிஃபென்ஸ் அப்படியே இருக்குது. மேட்ச் நான் எட்மில்சன் போட்டு ஆடுவோமா? ஆளு செம ஃபார்ம்ல இருக்கா போல. அது மெஸ்ஸியில் மெஸ்ஸி நான் இருந்தது. Can I put and play Edmilson in place of Vieira? வியராக்கு ஃபார்ம் இல்லை இந்த மேட்ச். சி ஃபார்மில் இருக்கான், பட் எட்மில்சன் ஏல இருக்கா போல. போட்டு ஆடுவோமா எப்படி? சாத்ராஜ் ப்ரோ புல்லட் கிராஸ் பேம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அவன் அப்போனா கம்பெனிக்கு வேலை வந்துருச்சு. இல்லை மார்சோலோ தான் மேட்ரிட் ஃபேன். சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம்? எட்மில்சன் ஆடலாமா வேணாமா? எட்மில்சன் மச்சான் செம்ம ஃபார்மில் இருக்கான். வியராக்கு பதிலாக இன்ப்ளேஸ் பண்ணலாமா வேணாமா? மேட்ச்சு செக்கு ஆட வைக்கலான்றீங்க. அப்பன்னு சொல்லுங்கயா, எட்மில்சன் ஆடலாமா வேணாமா? போன மேட்ச் என்னன்னா ஆங்கர்மேன் இல்லாமல் டூ ஆங்கர்மேன். அதுதான் அந்த மேட்ச். ஆமாயா, டூ ஆங்கர்மேன்யா, நானே நோட்டீஸ் பண்ணலையா? இல்லை அதுதான் பாரு, ஆங்கர்மேன் இல்லாமலே அவன் எப்படி அப்படி வந்தான் அவன். அதுதான் இந்த கேம் கான்செப்டே புரியல மச்சி எனக்கு. ஆங்கர்மேன் இல்லாமலே அப்படி இருக்கானுங்க, வித் ஆங்கர்மேன்னா இப்படி இருக்கானுங்க. நம்ம இப்போ எப்படி தான் விளாட்றது? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're very much on the way now. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts good speed and technique, a superb reading of the game. He hardly had to tackle. That in itself can be seen as quite an achievement. Neymar, can he get on the end of this? And he's cleared it out of harm's way. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Cristiano Ronaldo! கேமவிங்கால எல்பியில் போட்டு டிவிஷன் போகிறாங்க. ஏன் சொல்கிற? ஆங்கர்மேன் இல்லாமா வித்துட்டு போனா அப்போ அதுதான் சொல்றேன், எப்படின்னே புரியல. அதுதான் அந்த கேம்ல ஒரு கான்செப்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கு மச்சி எனக்கு. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. I doubt very much that this was in the script. Inter Milan currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. பாரு 90 ஸ்பீடு வச்சிருக்கவனா வந்து இவன் வந்து பிடிக்கிறான். என்ன பண்றது? Never out of the action for very long. Now it's Mbappe. வேற லாக் வராது. Solot tries to play it through. And that was very necessary. Now this could be a chance. That's a good block, but at the expense of a corner. Ani wala star. Anong par? Ano tota? Papa.
அங்கே ஆகாஷ் நீ விளையாடலான்னு பார்த்தா மழை வந்து கெடுத்து விட்டுருச்சு எல்லாத்தையும். ஐ ஆம் வெரி சேட் ஆகாஷ். காண்டாது, நீ விளையாடலான்னு ஒரு ஆர்வமாக இருந்தேன். ஐயோ சாத்லாத் ப்ரோ அது. பட் ஆனால் இட்ஸ் நாட் புல்லட்டட் சாத்லாத், அதனால கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கு. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Aims beyond the அவன் defense. சாத்லாத்காக தான் இந்த நெய்மாரே வச்சிருக்கான் ப்ரோ இங்க. Lovely feet. And he lines up a cross. Company gets away. ஐயோ மிஸ்டேக்ஸ். And Yaya Toure. யாயா டோரை வச்சு ஸ்டன்னிங். Sing that song bro. அந்த பாட்டே எனக்கு தெரியாது. He's left shaking his own head in disappointment. சும்மா கேட்டுருங்க. தானா நீனா தானா தானா நீனா தானா நீனா தானா அப்படின்னு அந்த ஏதோ வரும். இன்ஸ்டன்ட் காம்போனி. And now they can spring out of defense. காசே எங்க இன்னைக்கு ஏதாவது வேலை இருக்குதா? இன்னைக்கு எங்கேயா போனியா? என்ன கதை அப்புறம்? Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Inter Milan are ஐயோ looking surprisingly. கெஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ, நல்லா கெஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. கெஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ, கெஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. Roberto Carlos. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. ஏய் எப்பறா மெஸ்ஸி வச்சனும் பிடிக்கிறீங்க? Really well and stopped it. Good play on the left-hand side here. Roberto Carlos delivers. ஐயோ Solot. In home only bro. Right pa. Very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Inter Milan leading by just the odd goal. On the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play on one side, battling qualities on the other. This game is there to be won. bro எனக்கு ஒண்ணுதான் bro புரியல. சாத்லாத் சப்புல பாரு, ரூமி வச்சிருக்கான், ரொனால்டோ வச்சிருக்கான், பெக்காம் வச்சிருக்கான், அப்புறம் இவனை போட்டு ஆடிட்டு இருக்கான். அட பாவி சண்டாளா. பிளிட்ஸுக்கு மாத்தி விடுற ஆளு சென்ட்ரா போட்டான் ப்ரோ. மெஸ்ஸியா சென்ட்ரா மாத்தி விட்டான். மெஸ்ஸிய சென்டரா மாத்தி ராக்கெட் விடுறா போலையாம்பா. இறங்கிட்டான் ப்ரோ எஜ்ஜி கிராசிங் இறங்கிட்டான் ப்ரோ. டூ ஆங்கர் மேன். அதுதான் தலைவர் வந்து இறக்கிருக்கா போல. பெக்காம எங்க இறக்கிருக்காரு? பெக்காம் வந்து அந்த பக்கம் ஏஎம்எஃப்ல ஆட வைக்கிறான். வித் கிராஸ் டு சாத்லாத் சென்ட்ராக்கு லீட் போட்டான். ஓகே நல்ல வேலை இந்த மேட்ச் கம்போனி இறக்கி விட்டான் ஸ்டார்டிங்லே. இல்லைனா கேனாவோட சத்தியமா சாத்லாத் ஆகிட்டுனா இருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை. So off we go again. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. லெஃப்ட்ல கிராஸ் இப்படி போடுறான். எனக்கு பயமா இருக்குது ப்ரோ. ஸ்டார்ட்ல தச்சதான் மேஜிக் பண்றப்போ நானு. Arsenal have their third corner. And that should get the job done. Inter Milan are looking to go forward now. And he's managed to get free. Oh, that's nice. Space for him to turn and look. Big chance! Has fallen kindly here. அந்த பெக்கம் சமகாடியா பயங்கரமா ஆடுறானே. And there we have it, the 2-goal cushion. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, that's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. ஐயோ ஜனாட்டி வச்சு சூப்பரா எடுத்துட்டு வந்துட்டான் ப்ரோ. அன்எக்ஸ்பெக்டட். ஜனாட்டி அவ்வளவு தூரம் வலிச்சுன்னு வருவான்னு எதிர்பார்க்கல. செம்மையா எடுத்துட்டு வந்துட்டான். நல்லா ப்ரெடிக்ட் பண்றான்பா.
நம்ம அடுத்து இந்த மூவ் தான் பண்ண that's போறோம் two அப்படின்னு now without ப்ரெடிக்ட் பண்றோம். reply. நல்லா Well, that's a real ப்ரெடிக்ஷன். psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. And he plays one மார்க்கஸ் through. டெசாயி இருக்கான் பாங்க. Seen that early. Used the எங்கடா கண்ணா போற sixth அப்படின்றாங்க. sense. டெசாயி இருக்கான்டா அப்படின்றான். Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And it's Messi. He's picked his way through. Decent chance! It's hit the crossbar. கோல் ஆர்சனல். Now that has posed a few awkward questions. Yep, certainly could have மேட்ச் been போயிட்டு இருக்கானே something இல்ல so இந்த much மேட்ச் more. சொல்றியா ஆர்சனல்னு? ஆர்சனல் மேட்ச் தான் போயிட்டு இருக்கியா அப்போ? Inter Milan still have the cards to affect this game. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Inzaghi gets into a good position. It's a promising position. And the ball is out of play. 2500 ரேட்டிங் ஆத்தல. வாயை ட்ரை பண்ணோம் ப்ரோ. அது ஒரு டார்கெட்டு இந்த வாரம் இந்த மாதம் வச்சு இந்த சீசன் 3000 ரேங்க் உள்ள போகணும்னு ஒரு டார்கெட். அதை நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கொடுத்துருந்தா போல. அது 2500 லைவ்லேயே அடிச்சா 1000 ரூபா சொன்னா போல. ஆஃப்லைன்லேயே அடிச்சா 500 ரூபா தான் சொன்னா போல. ஏதோ ஒன்று நம்ம எப்படி இருந்தாலும் அடிக்க போகிறோம். எப்படி அடிச்சா என்ன சரி தலைவா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டேன். அவருக்காக தான் ஃபுல்லாக புஷ் பண்ணி தீவிரமான புஷிங்கில் இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் நம்மளும் இந்த ஒரு ரேட்டிங் போகணுன்னு ஒரு ஆசையாக இருக்குல்ல. லாஸ்ட் சீசன் வந்து 6000 போயிட்டோம் 2400 பாயிண்ட்ஸ் பண்ணி. இந்த சீசன் வந்து அப்படியே 100 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அடித்து எஃபெக்ட் போட்டால் அடிச்சிடலாம். எப்பட்றா டேய்? Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused. கனெக்ட் ஆயிருச்சு. ஆனா அங்க டிஃபெண்டர் புடிச்சிட்டான். It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Messi, a player so deserved. And there goes the கமான் மக்களே, புதுசா நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாருங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. It was a comprehensive display throughout and their tactician in chief. 23000 ரேங்க் பிளேயர் நல்லா போதா. மார்செலோ எக்ஸ் ரொனால்டோ யா பேரு. So what do you take away from it all, Jim? I think we just saw it. 16 கொடுத்துருக்கான் பா. பரவாயில்லையே 16 தரான். ஆஃப்டர் சோ மெனி சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. entered into 13300. இந்த இப்போ பாரு, நான் வந்து எல்லா மேட்சும் கன்சிக்யூட்டிவா வின் ஆக வேண்டியது. அந்த நடுவுல ஒரு இருக்கான் பத்தியா ட்ரா, அதுதான் கொனாமி போட்ட ஸ்கிரிப்ட். அந்த ஸ்கிரிப்டை மட்டும் ஜெயிச்சிருந்தனா எல்லாத்துக்கும் கன்சிக்யூட்டிவா 5 வின்னு. இதுதான் நம்ம வின்ஸ்ட்ரீக் டிவிடி பையன். எனக்கு வாயில பச்சை பச்சை வருது. நம்ம வின்ஸ்ட்ரீக்கை கெடுக்கிறதுக்காக அந்த ஒரு மேட்ச் ஸ்கிரிப்டா போட்டுடுறோம். அது எப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கால்குலேஷன் படி 3க்கு ஒரு மேட்ச் நடுவில் போடுறான்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கிரிப்ட். எதை நினைச்சு அந்த டிவிடி பையன் பண்றான்னு தெரியல. தவடா சீசமா வருது வாயில. நல்லாவே இருக்க மாட்டடா நீ. இந்நேரத்துக்கு ஸ்ட்ரீக் வந்து 5ல் வைக்க வேண்டியது ப்ரோ. ஒரு மேட்சை போட்டு விட்டான், முடிச்சு விட்டான். லவடா அந்த அங்காரா மெஸ்ஸி வெறியா ஆடுறா போல. ஆமாண்ணா, மெஸ்ஸி 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 பயங்கரமா இருப்பா போல. சரியான ரன்னு. லாஸ்டா இப்போ ஒரு கோல் அடிச்சானே, அவனால தானே அது. நண்பர்களை பாயிண்ட்ஸை மட்டும் பாட்டு வைங்க. தண்ணி மட்டும் குடிச்சு வந்தேன், தொண்டை வந்து போச்சு.
இஞ்சை சுரியும் கொனாமி ஈலி இலைகள் இங்கே வாங்க ப்ரோ சுரு ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா நண்பர்களே என்ன 30 லைக்கே வரல இன்னைக்கு லைக் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தா பாருங்கல்ல அதை தயவு செஞ்சு லைக்கை போட்டு பாருங்க ஆஹா செம்மையா இருக்காளே டீன்ற மாதிரி ஆப்போ டீம் இருக்கு மார்ஷலோ கேனவாரோ பட் ஆனால் அந்த மேட்ச்சு கம்பெனி வேணும் கண்டிப்பாக ருமி ரொனால்டோ பயங்கரமான 1090-32 ரேட்டிங் ஆப்போ ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தலைவா யாசின் ப்ரோ கமான் நண்பர்களே புதுசாக வந்துருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காம ஒரே ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க நீங்க 50 லைக் அடிக்கலான்னு பார்த்தா 22 லைக்கை தாண்ட மாட்டேங்குது ஒரு 4 days முன்னாடி டிவிஷன் 1 போயிட்டு அதுக்கப்புறம் விளையாட டைமே கிடைக்கலையா காண்டா தான் இருக்கும்ல என்னயா தேர்ஸ்டே வந்து ருமி வருவானா மாட்டானா கதை எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா விட்டுருவான் தான் நினைக்கிறேன் டச் இவ்வளவு ஃபாஸ்ட் ஆடுறான் Madrid have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check, it'll be 4-5-1. It's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on. அந்த அப்டேட் பிக் டைம் விட 1 வீக் அப்டேட்ல இருந்து ருமினிகா எப்படி அதை தப்பிச்சான்னு தெரியல அந்த ட்ராப்ல இருந்து பாருங்க எப்படி ரொட்டேட் பண்ணா பிளிட்ஸ் ருமி ரொட்டேஷன் செம ரொட்டேஷன் ப்ரோ அந்த இடத்துல ருமி கிட்ட இருந்து ரொட்டேஷன் So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Good running, strong and purpose. Applies the finish! Only Eton Rumi can do. இல்ல எப்படி திரும்பினானே தெரியல மச்சான் எனக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்போ திரும்பி இருப்பான் அப்படின்னு நீ திரும்பின அப்படின்னு மாதிரி Vieira stood up well to him there. Vieira leg எப்படி போட்டான் பாத்தியா ஐயோ காலே உடைஞ்சிட்டு இருக்கும் போலப்பா ஆன்ஃபீல்ட்ல எவனா விளையாடிந்தா That's a cute ball. He's on it. Can he chance? He's been taken down and the referee has pointed at the spot. அவனே தூக்கி வெளிய அடிக்கிறான் அசிஸ்டடும் இருக்கு ஓல்ட் வியரா Check, clearly engaging in mind games here. இதுக்கு லாங் ரேஞ்ச் டாக்கிள் இல்ல ஓல்ட் வியரா ஓல்ட் வியரா வச்சிருக்கான் ஓல்ட் வியராயா அப்படி பண்றான் The keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here, could have just held a little longer. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And it's Messi. Oh, really well played. Oh, that's fabulous. And the shot! And the keeper has reacted superbly there. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it.
He's rising! No, just not quite. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Marcelo is one whose deliveries we all know about. ஐயா இந்த பக்கம் எப்படி வந்தான்? Roberto Roberto எப்படி அந்த பக்கம் Carlos in வந்தான்? no mood for any of that. அந்த வியரா தான் ஓஜி. ப்ளீஸ் ரிவ்யூ மை அக்கௌண்ட் ப்ளீஸ். இல்லை தலைவா டிவிஷனில் இருக்கேன். அந்த மேட்சோட ஒரு ஐடி ரிவ்யூ பண்ணால் எல்லாருமே கேட்பாங்க. ஐடி ரிவ்யூ நெக்ஸ்ட் வீக்கில் இருக்கும், வாங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம். Nice control. போதாம்பா. He's going all the way. He's got away. That has earned a reprieve for the time being. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Well, he was the one player you had to keep away யாருமே ரெக்கமெண்டேஷன்ல போவே மாட்டீங்க போலப்பா. Best way to do it though. Probably be looking to play it square from here. So he's plotting something before playing it in. And he's taking no chances there. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. எனக்கு வேணாண்டா அந்த ஃபவுல். Able to hold on this time. ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியே வாத அனுப்புவோம் ப்ரோ. பிளேயிங் வித் 10ல நான் 2 கோல் திருப்பிடுவான் ஈஸியா. Sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play and it makes even less sense. ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியே அனுப்புங்க சார் அவனை. Inter Milan are still behind as we reach out for half time. Pirlo, Messi. Now it's Mbappe. Big chance! விடவே மாட்டானுங்கப்பா. Oh, denied brilliantly. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. In with the challenge. அந்த பெனால்டி மட்டும் கொஞ்சம் வாங்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும். Great vision. Good ball over the top. Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. வியராவும் ஹெட்டிங் விட மாட்டான், ரொனால்டோவும் ஹெட்டிங் விட மாட்டான். First half to a close. So that's how it stands at halfway. அப்போ டாப் ரேங்க் 1 மாதிரி ஆடுறான். நான் அது ஸ்டார்டிங்ல அந்த ருமி கோல் கூட சம கோல். பட் ஆனால் ரெண்டாவது நானே கொடுத்த பெனால்ட்டி மேட்ச் அது என்னன்னே புரியல எனக்கு. அது நான் சம மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் அந்த பெனால்ட்டியில். கொடுத்துருக்கூடாது, அவ்வளோ ஈஸியாக கொடுத்துருக்கூடாது. ஒரு கோல் ஆல்ரெடி இதில் இருந்துட்டு அந்த மாதிரி கோல்லாம் திருப்பி கொடுத்துருக்கூடாது. தப்பு பண்ணிட்டேன். இல்லை திருப்பலாம், ஈஸி தான், ஆடலாம். ஐ வில் ட்ரை மை லெவல் பெஸ்ட் இன் திஸ் ஆஃப். பட் ஆனால் டிஃபென்ஸ் செம்மையாக பண்ணுறான். அப்போ சக்கையாக இருக்குது டிஃபென்ஸ். Gets us going once more. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. மார்சல்டனா கொடுத்து வச்சிருக்கான். Come out of the tunnel having undergone a change at half time. Oh, he shoots! அவன் ராட்ரியே இறக்கிட்டான். Look, we've all been there. Not that it'll make him feel much better at the moment. இறக்கட்டும். ஜோலானா ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். என்ன பண்ணாலும் அவன்கிட்ட தான் பால் போகுது. And it's Marcelo. In towards the back stick. That's good defensive concentration. யோ ஜோலா கோல் ப்ரோ. நான் யார் செக்கு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். நானும் வியராக்கு டிடிஎன் கொடுத்துருக்கேன். ஓ டிடினா கொடுத்துருக்கியா? மார்சல்டனா எம்டினா போடுறான்ப்பா. ஷாக் ஆகிட்டேன் நான். அப்படியே எம்டி கொடுமாடா போடுவீங்க அப்படி. குட் ஆப்போ வித் பேங்கர் டீம்னா இதுதான் ரிஸ்க். The less said about that pass, the better.
And they've got rid. என்னடா டேய் என்ன பண்ணாலும் பால் வின் பண்றானுங்க ப்ரோ. Here's a player who barely needs an invitation to shoot. Vieira. And it's Pirlo. That's an imaginative அதுக்குள்ள pass. வரான் போய்ட்டான் Now that's பால். well seen too. அம்மே ஆடுறான் அப்போ இல்ல கேம். ரெண்டாவது பெனால்டி கொடுத்தது மட்டும்தான் இவ்வளோ தூரம் இதுவாது. ஒரு கோல் லீடில் இருந்தானா கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் ஆடுவான். 2 கோல் லீடில் இருக்கும்போது நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக விளாட்றான். பாரு எப்படி என் டீம் மேலே போட்டு திருப்பி அவன்கிட்ட பால் போதியா, அதுதான் என் காண்டாது. He is through here. Elects to cross. And he can clear it away. Roberto Carlos. Thuram spots it and intercepts. And it's Azar. Showing great ஃபர்ஸ்ட் feet போட்டான் பாரு there. அந்த இடத்துல. Pirlo. Inzaghi. And here's Messi. வா என்னையா அந்த வியராவே இந்த வியராவே இப்படி பண்றான். ஏ பேல் வச்சினா எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பா ப்ரோ கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு 1K குள்ள இருக்க அப்போதான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு தக்க கேம் பிளே, சம கேம் பிளே. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு கேம் பிளே. எனக்கு தெரிஞ்சு லைவ் ஆரம்பிச்சு 2 மணி நேரத்துல ஃபர்ஸ்ட் லாஸ். சம கேம் பிளே. 31,000 கண்டிப்பா டாப் ரேங்க் டிஃபென்ஸ் ஆஃபென்ஸ் மச்சா. 31 ரேங்க் தான்யா. பட் ஆனா ஓஜியா பண்றான் எல்லாமே. பிரஷர் 75% பிரஷர்யா. ஒன்லி பிரஷர்யா. 75% பிரஷர்யா. How I don't know. First loss of the day today. மேட்ச் எனக்கு எதுவுமே கிளிக் ஆகல ப்ரோ. அந்த மேட்ச் அந்த பெனால்ட்டி அப்படியே வாங்கி கொடுத்துதான். மேட்ச் எதுவுமே கிளிக் ஆகல. 30 2 மேட்சா ஏத்துனது ஒரே மேட்ச்ல. டிவிஷன் 2வே டாப் 100 மாதிரி ஆடுறாங்க. இதெல்லாம் ஓகே தான். 30 மைனஸ். ஃபர்ஸ்ட் லாஸ். ப்ரெஷர்னா ப்ரெஷர் சிஸ்டமா? ஆமா ப்ரெஷர் சிஸ்டம். அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் லாஸே அமோக்கமா இருக்கே. லாஸ்ட் மேட்ச் ஆடலாமா இல்லை எப்படி? லாஸ்ட் மேட்ச் போட்டு முடிச்சுக்கவா? நீ நான் லாஸ்ட் இல்லையா இன்னைக்கு? நான் எனக்கு தெரிஞ்சு காலிலேருந்து நான் விளாட்றேன். லாஸ்ட் இது ஒரு லாஸா? 1-1 ட்ரா, 2-1, 3-0, 3-2, 1-0, 2-1, 4-1, 1-0. அது ஒரு லாஸு. 0-0. இன்னைக்கு தான் கேம் ஆட. அதுதான் இனிமே தான் கேம் ஆடத்தான். அதுதான் அவன் எல்லாமே பக்காவா பண்ணான். எனக்கு சான்ஸே கிரியேட் ஆகல. இந்த மேட்ச் போன மேட்ச் எதுவுமே ஆகல எனக்கு. லாஸ்ட் மேட்சா மேட்சோட ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணி பண்ண முடியாது. குட் ஆப்போன்னு சொல்லிட்டு பெனால்ட்டி மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. அதுதான் நான் அது வந்து ருமி கிட்ட வேற பால் போயிருச்சு. பினாமினல் பிளிட்ஸா ருமிக்கு. நான் அப்படியே பயந்துட்டேன். ருமி கிட்ட பாலா, ஐயோ கன்ஃபார்மா ஃபினிஷ் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து டேக்கிள் போட்டா ருமி தூக்கி வெளியே அடிக்கிறான். அன்எக்ஸ்பெக்டட். அதெல்லாம் இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சாலும் 15 தான் ப்ரோ தருவானுங்க. ஆடா டீம் இது ஃபுல்லா ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர்ஸ். லைக் பக்கா இல்லை யாருமே லைக்கே போடலையா? 22ல அப்படியே நிக்குது.
யோ ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல வாட்சிங் எவ்வளவு போகுதுன்னு பாரு. ஸ்டார்டிங் வேஸ்ட்னு நினைச்ச பிளிட்ஸ் நல்லாவே பண்றான் புள்ள பிளிட்ஸ் ருமி. அதுதான் 3 அதுதான் மச்சி. எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் எம்பாப்பே பிளிட்ஸ் வேஸ்ட்னாங்களா வேஸ்டா தான் இருக்குது. பட் ஆனா சில இடத்துல வந்து அதேதான் ருமி மாதிரியே தான் இருக்கு. ருமி எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டாங்க பிளிட்ஸ். அதேதான் எம்பாப்பே மாதிரியே தான் இருக்கு ருமி. ஒரு சிலது வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஃபினிஷ் நிறைய பண்றான். இப்ப லாஸ்ட் மேட்ச் பண்ணாம பாத்தியா கிராஸ் பார்டர் அடிச்சு உள்ள போய் அடிக்குது பிளிட்ஸ். அந்த மாதிரி ஃபினிஷ்னா ஒரு சிலது நல்லாவே பண்றான். Which player is best equipped for this game? Well, Peter, a team spine so often starts with Manuel Neuer. The moniker of sweet often hides another strength of his, which is his distribution, one that always puts his teammates on a positive footing. I'm thinking the same. He will be a central feature. அப்போ பிரஷர் 1-2 பாசஸ் கிரியேட் பண்ணி டிஃபென்ஸ் ஈஸியா உடைக்கலாம். ஆனா இவன் என்ன இதுல இருக்கான்னு தெரியலையே. ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான். டிப்ரைனி வச்சே ஓடிட்டு இருக்கான். அபு வைக்கிறான் திருப்பி டிப்ரைனி. ப்ரோ அது நான் தான் ப்ரோ எஸ்டர்டே ரூம் மேட்ச் கேட்டேனே. ஓ போன மேட்ச் ஆப்போவா நீங்கள் நல்லா ஆடுறீங்க. ஓ நல்லா பண்ணீங்க ப்ரோ, நல்லா கேம் பிளே பண்ணீங்க ப்ரோ. ஓ ஆமாம் உன்னை நான் தோக்கடிக்கிறேன் அப்படின்னு நீ தானா ப்ரோ லாஸ்ட்டாக ஏதோ இது கூட பண்ணனே நான். ஓ சூப்பர் 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 தலைவா, நல்லா ப்ளே பண்ணீங்க தலைவா. நல்லா ப்ளே பண்ணீங்க, நல்லா கேம் பிளே. எனக்கு தெரிஞ்சு என் பேரை பார்த்தோன்னே தான் அவங்க இன்னும் அந்த கேம் வந்து இன்னும் பயங்கரமாக ஆடி இருக்கீங்கன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. எனக்கு அவனை நேற்று ரூம் மேட்ச் கேட்டால் வரமாட்டேன்னு தவளத்தோட பேசுகிற உன உன்னை இங்கேயே அடிச்சு ஓட விட்றான்னு ஆடி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? அதை நினச்சி தான் ஆடி இருப்பீங்க, அது எனக்கு தெரியும். Stam clears it away. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Miss passes. Holy shit, miss passes. Very poor. He won't be happy with that one. They'll want to make the most of this turnover. He's a sharp little ball here. Messi. And he's managed to get free. Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it. Oh, Bamiang! And he's there to get it away. He's chosen to go back. Gerrard played out wide. Mateus. ஸ்டார்டிங்ல ஏதோ பிரஷரை போட்டு ஐத்தி விட்ட மாதிரி இருக்கு. இப்போ நம்ம நல்லா விளையாடுறோம். It was all about the quality of the delivery, and they come away with nothing. Yeah, proves too strong, too smart. Nicely weighted ball. இது ஸ்டாண்டர்ட் கார்டு எம்பாப்பே பிடிக்கிறான். The goal here just before half time could mean a great deal. And that is a little undercooked. Thuram. Messi ventures forward. And here's Cristiano Ronaldo. And it's Messi. That's Cannavaro. Stam. And it's Roberto Carlos. And here's Hullet. Zamborota can't throw bro. Oh, that is a nice touch. That's going across goal. And he's taking no chances there. ப்ரெஷர் சிஸ்டமா ப்ரோ நீங்க ராஜ் ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, மேட்ச் அப் வந்து பாக்ஸ் இல்லை மட்டும்தான். ஆக்சுவலாக என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒழுங்கா ஆடி இருக்கணும். பட் ரூம் மேட்ச் கேட்டால் அப்போ ரேண்டமாக நீங்களே ஓ சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ, நல்லா ஆடிங்க ப்ரோ. Still waiting for this to take off. It's goalless at half time. உங்க ஃப்ரெண்டு யாரு ப்ரோ? உங்க ஃப்ரெண்டு
இப்போ ஃப்ரெண்டு என்ன அடிக்கணும்னா என்ன அவ்வளோ ஏதாவது பண்ணுறேன் நான் ஃப்ரெண்டு என்னை போட்டு அடிக்கிற அளவு. ஆல்ரெடி நம்ம ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோ. அப்போது நீங்கள் ஒரு லக்கியான கோல் போட்டீங்க, மிஸ் பாஸ் ஆகி 1-0ன்னு முடிஞ்சுது. ஓ சூப்பர். எல்லா மேட்சும் ஜெயிக்க முடியாது ப்ரோ. விடு யோகி. சூப்பரா நீங்க ப்ரோ. ஜஸ்ட் ஜிஜி அண்ட் மூவ் ஆன், அவ்வளோதான். So into the second half. So neither side has yet broken through. Number 21, Filippo Inzaghi. Number 20. Some good work on the right flank here. நான் And அவனுக்கு that போடவே இல்லடா. interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That has ended up in no man's land. Aubameyang is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent ஓ run. but the ஏன்னா pass அது just lacked நினைக்கிற ஒரு pace. பாஸ்மே கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. De Bruyne can see things others simply cannot. Still waiting for the game to take off here. 0-0. என்னங்க அது போட் கேப்ரியல் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான், அரை பிச்சு மேலே ஏறி ஆடுறான்யா. Spread it left. அப்பயும் டிஃபென்ஸே உடைய மாட்டேங்குது. Let's pull it. And here's Inzaghi. bro. Running Allah. with the ball. எனக்கு That's a ஃபவுல் foul வேணாம்டா. and the whistle's gone. Well, that's a booking. Always looked in. வேணாம் Talk உங்க about being ஆளு caught வர. between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. விடியா ப்ரோ, நீங்க ப்ரோ பிளேயர் தான் ப்ரோ, தயவு செஞ்சு நீங்க இது பண்ண ப்ரோ. இப்போ நானே வந்து செம காண்டில் இருக்கேன். நீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க அவ்வளோதான், விடுங்க. நான் பாட்டினே வச்சுக்கோங்க. உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன தோணுதோ எல்லாமே வச்சுக்கோங்க. ஐ எம் பாட், அவ்வளோதான். விடியா யோகி, அப்பா ஜெயிச்சு இப்போ இதில் ஜெயிச்சு என்ன சார் பண்ண போகிறேன், ஜெயிக்கிற விஷயத்துலேயே தோத்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன். அந்த டைலாக் தான் ஞாபகம் வருது எனக்கு. யோகி விடியா யோகி. பிஜி போட்டு முடிக்கணும் கசகசன்னு. விடியா அவரோட இது அப்படி விடு, நம்ம என்ன பண்றது. Mateus getting this one clear. That's really well cleared. Thuram is a perfect combination of brain and brawn. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. De Bruyne. Now this could be a chance. De Bruyne. Roberto Carlos out-muscles him. அந்த ஜாம்பரோட்டா ஷட் டவுன் நட்டு மயிரை வச்சுட்டு சாவடிறான்டா. He's found a way through. Dealt with nicely by the defence. Mateus. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And the shot! கட் பண்ணி உள்ள போயிருக்கணும். Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. கட் பண்ணிட்டு உள்ள போயிருக்கணும் bro. Inter Milan have their second corner now. Pirlo plays it short. Elects to cross. ஐயோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் bro. Eintracht Frankfurt have the chance to go the other way. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on it. Mbappe!
Mbappe. Everyone out there, the way he just eked out the room to get the shot in. Costa Corte. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, he's bustling through. It's Inzaghi! Inzaghi எங்கயா ஆளே காணோம். He showed bro, நான் இங்க தான் இருக்கேன்டா. யோகி என்ன ஏதோ கேட்டியே எங்க அப்படின்றாப்புல இன்சாகி. மச்சி நான் இங்க தான்டா இருக்கேன். நான் இங்க தான் இருக்கேன். நான் இங்க தான் இருக்கேன்றாப்புல இன்சாகி. மச்சி I'm still here ரா அப்படின்றாப்புல. மச்சி I'm still here ரா. யாரு இன்சாகி? And that is that. Inter Milan have done it. வா bro, ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவு நல்லான ஆள bro. ஆனா எப்படி அவன் டிஃபென்ஸ் உடைய மாட்டீனே புரியல. உடைச்சு அடிக்கிறதா இருக்கு. Inzaghi voted man of the match and deservedly so. Inter Milan have done it. லாஸ்ட் மேட்ச் டிராவாது பண்ணிருக்காங்க bro. 30 மினிட்ஸ் ஜான்டா. வரியா 2 லட்சம் ரேங்க் பிளேயர் அவன். Only one team could win this, certainly in the last few minutes, Peter. They didn't half make it hard on themselves, but sometimes you இன்னைக்கான டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியல ப்ரோ. லாஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் கொஞ்சம் மைனஸ் இது ஆயிருந்துன்னு வச்சுக்கேன். ட்ராவாக இருந்தால் ப்ளஸ் -5 ஆயிருக்கும். 1070 இந்த மேட்ச் வின்னு 80, 83, 84 அந்த மாதிரி லாக் பண்ணிடலாம். ஒரு மேட்ச்சில் அப்படியே போயிடுச்சு. சரி ஹோப் நாளைக்கு வந்து பார்க்கலாம்யா. நாளைக்கு அடித்து தூக்கணும். அடிச்சு தூக்கு செம்மையாக இருக்கணும் நாளைக்கு. சரி பாய் கிளம்புறேன் நான். ஃபாதர் கத்திக்கிட்டே இருக்கா போல. சரி பாய்யா, நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய் நண்பர்களே, வில் மீட் டுமாரோ. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் நைட்டு ஆடுவ தானே, அதான் ஆடலாமா வேணாமா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், பார்க்கலாம். பாய் நண்பர்களே, பாய் மச்சி, பாய்.